after having read funny stories for enjoyment, that is Tinara Ramlinga and the complaint of a boy to his mother, and again one story that is the emperor's new clothes. These are all the three funny things we have read. And now we are going to read something about travel and adventure. See, in most of the times we read either a newspaper or a magazine somewhere, ఎవరిలో ఎక్కడికో వెళ్ళారు, అంటే అండమాన్ వెళ్ళారు, లేదంటే కెనడా వెళ్ళారు, లేదంటే ఇంకొకటి కేరళ వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ చూసిన దృశ్యాలని వాళ్ళు ఆనందపడి దాని గురించి రాస్తారు. ఆ రాసింది మనం చదివితే మనకు కూడా చిన్న ఐడియా వస్తుంది. ఓహో, అండమాన్ అంటే ఇట్లా ఉంటుందిరా, మెక్సికో అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియాలోనూ పలానా జాగాకి వెళ్తే ఇలాగుంటుంది, ఆఫ్రికాలో పలానా జాగాకి వెళ్తే ఇలాగుంటుంది. కాబట్టి ఆ రీడ్ చేయడం అనేది వెరీ నెససరీ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్క్రైబ్డ్. అయితే ఒక జాగాకి వెళ్ళి దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేసిన దాన్ని మనం ట్రావెలాగ్ అనుకుంటాం. ట్రావెల్ లాగ్ అంటే ట్రావెల్ చేసింది డిస్క్రైబ్ చేయడాన్ని ట్రావెలాగ్ అంటారు. అలాగా ఇప్పుడు మనం చూసింది మొట్టమొదటి ఏంటి, ఏ ట్రిప్ టు అండమాన్, ఇట్ ఈజ్ ఏ ట్రావెలాగ్. అంటే సర్టన్ పీపుల్ హ్యావ్ గాన్ దేర్ డ్యూరింగ్ ది హాలిడేస్, వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్. మనం కూడా మన మామగారింటికో, లేదంటే మన తాతయ్య గారింటికో, లేదంటే మన విలేజ్కో, ఎక్కడికో ఎండాకాలం సెలవులో కానీ దసరా సెలవులో కానీ వెళ్తాం. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇంకొక పిక్నిక్ ఎక్కడికో వెళ్తాం, అక్కడ అందరినీ చూసి వస్తాం, కానీ మనం ఏం రాయం. బట్ హియర్ సర్టన్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, వాళ్ళు వెళ్తారు, చూస్తారు, ఆనందిస్తారు, ఫోటోలు తీసుకుంటారు, వాళ్ళు దాని మీద ఎస్సే కూడా రాస్తారు. సో an essay written on a journey or a travel and their experiences there, it is called as travelogue. అది మనం ఇప్పుడు చదవబోతున్నాం ఈ యూనిట్ 5లో. దాని తర్వాత ఒక పోయం ఉన్నది. ఆ పోయం ఏమిటి, ఎ ట్రిప్ టు ది మూన్, అంటే చందమామలోకి వెళ్ళడం, చందమామ పైకి వెళ్ళడం. తర్వాత మూడోది సిందబాద్ ది సైలర్ అని ఒక స్టోరీ ఉంది. నా ఈ మూడింటికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి? హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రావెలాగ్, ఎ ట్రిప్ టు అండమాన్ అంటే వెళ్ళి చూసి నిజమైన ఫ్యాక్ట్స్ని వర్ణించారు. వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ సీన్, వాళ్ళు ఏంటి చూశారు, ఆ రియాలిటీని, ఆ ఫ్యాక్ట్స్ని వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ థింగ్. మై ట్రిప్ టు మూన్, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఇమాజినరీ. నేను ఒకవేళ చంద్రుడి మీదకి వెళ్తే, a wish we can say, an imaginary thing, because we cannot go. People are going, scientists are going, because once if they go, it is costing some crores of rupees, and at that thing I cannot go. అయితే ఏం చేస్తాను, ఇమాజిన్ చేస్తాను, బికాస్ ఐ డు నాట్ నో యాక్చువల్లీ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దర్. సో ఇట్ ఈస్ ఇమాజినరీ ఆర్ ఇమాజినరీ థింగ్. ఇమాజినరీ థింగ్ని రాయడాన్ని ఇమాజినరీ అంటారు. అదొకటే కాదు, మన ఫీలింగ్స్, మన టచ్ ఫీలింగు, సెన్స్, స్మెల్లింగ్ సెన్సు, చూసే సెన్సు, ఇయరింగ్ సెన్సు, దీనివల్ల మన కల్పన చేసుకోవడం, దాన్ని మళ్ళీ ఇమాజినరీ అంటారు. ఇమాజరీ ఈజ్ ఎ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్, అంటే ఒక పొయిటికల్ డివైస్. అది మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఎ ట్రిప్ టు ద మూన్లో. తర్వాత మూడోది ఏంటి, సింద్బాద్ ది సెయిలర్. అది ఇమాజినరీ కాదు, రియలు కాదు. దెన్ అదొక ఫిక్షన్, అంటే ఒక కల్పన, ఆలోచించి ఇలాగ జరిగితే ఎట్లా ఉంటుందిరా అబ్బాయి. అది రాసిన తర్వాత చదువుతాం కదా మనకి చదివిన తర్వాత మనం కూడా ఇలాగ యాంగ్షియస్గా చదువుతాం. ముందేంటవుతుంది, అబ్బో అంటే సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ రాసిన కల్పనాత్మకమైనటువంటి కహానీని మనం ఫిక్షన్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఈ మూడిట్లోనూ మనం 3 kinds of writing methods we have seen. What are the 3 methods? One is factual thing, that is described. An essay and a travelogue, it is a factual thing. Many people traveling, they have kept a note, right? Second ఏంటి, imaginary thing, imagery అంటారు. థర్డ్ ఫిక్షన్ అంటే sailors going into the sea
మేకింగ్ అడ్వెంచర్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ వెల్ నోన్ థింగ్. దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ కొంతమంది సెయిల్ చేసినట్టు, వాళ్ళు డిఫికల్టీస్లో ఉన్నట్టు, వాళ్ళు యుద్ధం చేసినట్టు, గెలిచినట్టు ఆ రాయడాన్ని దాన్ని ఫిక్షన్ అంటారు. అంటే ఉన్న ఒక ఫ్యాక్ట్ని బేస్ చేసుకొని కల్పనాత్మకమైన ఒక స్టోరీ. ఇలాగా దిస్ యూనిట్ కంటైన్స్ 3 items or 3 pieces of writing. One is dependent on facts, second imaginary, and third is fiction. అలాగ మనకి ఇక్కడ యూనిట్ 5లోను రీడింగ్లోను, పోయంలోను, ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్లోను మనకి ట్రావెలింగ్ అండ్ అడ్వెంచర్ గురించి చెప్పబడింది అనమాట. నౌ ది ఫస్ట్ థింగ్ వి రీడ్ దట్ ఈస్ ఏ ట్రిప్ టు ది అండమాన్. అంటే అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ గురించి మనం వింటాం, వార్తల్లో కూడా వింటూ ఉంటాం. ఎప్పుడైనా సరే తుఫాన్ కానీ హెచ్చరిక కానీ తుఫాన్ అయింది అంటే వాయిస్ ఓవర్ సునామీ వచ్చినప్పుడు ది వరస్ట్ హిట్ ఏరియా ఈజ్ అండమాన్ నికోబార్ ఏరియా కదా. అవి అండమాన్ అనేసరికి ఇంగ్లీష్ పీరియడ్లోనూ మన స్వతంత్ర యోధుల్ని అక్కడ జైల్లో పడేస్తుండేవారు, కాలాపాని అనేవారు. అంటే మనకి అండమాన్ గురించి మనం కొంత తెలుసుకున్నాం. ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ట్రావెలాగ్లో రాసినప్పుడు మనం అక్కడికి ఆ ప్రాంతంకి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి, కారులో వెళ్ళాలా, సైకిల్ మీద వెళ్ళాలా, నడుచుకుని వెళ్ళాలా, బస్సులోనా, ట్రైన్లోనా, ఓడ మీద, లేదు అంటే ఏరోప్లేన్ ఉన్నదా. అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, కలకటా నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఏరోప్లేన్ మీద పోవచ్చును, తర్వాత షిప్లో కూడా వెళ్ళవచ్చును. అలాగే విశాఖపట్నం నుంచి మనం షిప్లో వెళ్ళవచ్చును. తర్వాత మూడోది ఇక్కడ చెన్నై నుంచి కూడా మనం వెళ్ళవచ్చును. ఇలాగ 3 దారులు అంటే మనం అండమాన్ నికోబార్కి వెళ్ళవచ్చును. ఇది రూట్. అది ఎక్కడ ఉన్నది, అండమాన్ నికోబార్ ఎక్కడ ఉన్నది? విశాఖపట్నం అన్నాను, చెన్నై అన్నాను, వెస్ట్ బెంగాల్ అన్నాను. కాబట్టి ఆ సీలోను అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఆ సీలోను ఒక ఐలాండ్స్ తలక ఒక చైన్ ఉన్నది, దాన్ని అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అంటారు. రైట్. అక్కడ ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి చాలా మంచి వాతావరణం అక్కడ ఉంటుంది. అది చూడడానికి చాలామంది వెళుతుంటారు ఇండియా నుంచి. అలాగ వెళ్ళిన ఒక ఫ్యామిలీ, ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ తనక ఎక్స్పీరియన్సు దాన్ని దీనిగాను ఒక రికార్డుగా తయారు చేశారు. ఆ రికార్డ్ నుంచి ఒక చిన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారన్నమాట. అది మనం ఇప్పుడు చదవబోతున్నాం. సో నా ఏ రీడింగ్. We had been longing to make a trip to Andaman, and Dad made it possible for us during the last summer holidays. Soon after the examinations were over, Mum made preparations for the trip. On the 25th of April, we took the Pinakani Express from Vijayawada and reached Chennai Central by 1 p.m. After lunch, we hired a taxi for the port. This is the first paragraph. So here we see an expression like this. What it is? We had been longing to make a trip to why I wrote this sentence here is, here we have to learn a certain thing. What is that one? Had been longing. Long is what? Long. It is adjective. And this, what we can say is, from here to SR Nagar, it is
5 kilometers long. Right? This bench is 4 feet long. When we say long, it is a measurement. It is a measurement. Podavu antam manam. Podugu. Right? ఈ బెంచ్ 4 ఫూట్లు పొడవుగా ఉంది. అక్కడ మనం లాంగ్ అని ఉపయోగిస్తున్నాం. దట్ ఈస్ యాడ్జెక్టివ్. అండ్ ది వెరీ సేమ్ యాడ్జెక్టివ్ వెన్ వీ యూజ్ ఇట్ ఏ నౌన్ లాంగ్, that gives you a meaning, that is a wish. So there is a long, a wish. ఈ రెండు కూడాను సినోనిమ్స్ లాంటివే, ఒకదానికొకటి సినోనిమే, కానీ దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇన్ బోత్. లాంగ్ కోరుకోవడం, విష్ కోరుకోవడం, రెండు కోరుకుంటున్నాం. కానీ లాంగ్ అనే దాంట్లోనూ దెర్ ఇస్ సర్టనిటీ, అవుతుంది అని. ఐ లాంగ్ టు గో దేర్, ఐ లాంగ్ టు విజిట్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ప్లేస్, ఇది అవుతుంది. ఐ విష్ ఐ వుడ్ బికమ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఐ విష్ టు బికమ్ ఎ బర్డ్, ఐ విష్ దేర్ షుడ్ బీ 1000 rupees ఇన్ మై పాకెట్. ఇవి అవ్వచ్చును, అవ్వకపోవచ్చును. సర్టనిటీ లెవెల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ మనం విష్ ఉపయోగిస్తాం. సర్టనిటీ లెవెల్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్న చోట లాంగ్ ఉపయోగిస్తాం. అయితే లాంగ్తో మనం లాంగింగ్ అని పెట్టుకున్నాం. మీన్స్ లాంగింగ్. వై? హియర్ ఇట్ హస్ బీన్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ వెర్బ్. ఇట్ ఈస్ ఏ వెర్బ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ యాడ్జెక్టివ్. లాంగ్, విష్, అండ్ ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ వెర్బ్. When we say long, longing usage is there, longed usage is also there. That is, we had been longing to make a trip to Andaman. Only long if at all we are using, that is a noun. Long, korika. Longing, korukovadam. అంటే ఒక కోరిక అనేది నౌన్గా వాడుకోవచ్చును, వెర్బ్గా కూడా వాడుకోవచ్చును. సో ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ నోన్ దాట్, what is the usage of had been longing? Now let me replace had with has or have. Have been, has been, had been, longing. How these three are different? Let us see. Have been longing, it is present perfect continuous. Has been longing, that is present perfect continuous. Have been longing with plural they, we, and singular I first person, you second person singular. You have been longing, I have been longing, we have been longing, and they have been longing. That way we use in present perfect continuous. He has been longing, she has been longing, it has been longing, present perfect continuous with third person singular. And when it comes to had been longing, that is past perfect continuous. So this is in past perfect continuous tense. Why I told such detail is, in this chapter itself we are going to read about tense, right? So it is present here within the first sentence. Now we understood. We had been longing. Why had been? Because that wish has been fulfilled. ఆ కార్యక్రమం, ఆ కోరిక అన్నది తీరిపోయింది. ఆ కోరిక తీరిపోయిన తర్వాత అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే చాలా కాలం బట్టి మేము కోరుకుంటూ ఉన్నాము, చాలా కాలం బట్టి కోరుకుంటూ ఉన్నాం అన్నదాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పుకుంటాం. ఎందుకు? అది తీరిపోయింది కాబట్టి. తీరలేదు, ఇంకా ఆ కోరిక అలాగే ఉంది. దెన్ వీ హ్యావ్ బీన్ లాంగింగ్ టు విజిట్, అలాగొస్తుంది అది. చూస్తున్నారా? సో నా వీ హ్యాడ్ బీన్ లాంగింగ్ టు మేక్ ఎ ట్రిప్ టు అండమాన్, అండ్ డాడ్ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ డ్యూరింగ్ లాస్ట్ సమ్మర్ holidays, soon after the examinations.
అంటే ఎగ్జామినేషన్స్ అయిపోగానే, సూన్ ఆఫ్టర్ ది డిన్నర్ అయిపోగానే, సూన్ ఆఫ్టర్ ది క్లాసెస్ అయిపోగానే, సూన్ ఆఫ్టర్ ది గేమ్ అయిపోగానే. అంటే ఆ అయిపోగానే అన్నదానికి ఎలా ఉపయోగించాలి? ఇక్కడ సూన్ ఆఫ్టర్, వాట్ ఆర్ ద యూజ్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్. సూన్ ఆఫ్టర్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేజ్, adverb phrase. Soon after the examinations were over, Mum made preparations for the trip. I think there is no hard word here. On the 25th of April, we took the Pinakani Express, an express which runs between Visakhapatnam to your Chennai. It is called as Pinakani Express, and they caught it at Vijayawada. విజయవాడలో ఆ ఎక్స్ప్రెస్, దాన్ని అండమాన్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటారు. ఎందుకంటే చాలామంది అండమాన్ వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు దాంట్లో వెళ్తారు. అండ్ అగైన్ టు దాట్ దెర్ విల్ బి ఏ కనెక్షన్ అక్కడి నుంచి. అండ్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అండమాన్ ఎక్స్ప్రెస్. సో విజయవాడ అండ్ రీచ్డ్ చెన్నై సెంట్రల్. చెన్నై సెంట్రల్ ఈజ్ ఎ స్టేషన్. అంటే చెన్నై సెంట్రల్ అంటే ఇంకో స్టేషన్ ఉంటుందా? ఉంటాయి, ఎన్నో స్టేషన్లు ఉంటాయి చెన్నైలోను. There are many suburbans. Here also in Hyderabad itself we can see Hyderabad, Secunderabad. There are 2 stations. And again we have Falaknama station we have. And again we have here Begumpet we have. Right? And Sanatragar station we have. And again we have Lingampalli station there. Likewise there are many stations. These are all called suburbans. And there can be terminals also. In Mumbai we are having 2 terminals. That is Chhatrapati Shivaji Terminal 1 and again the other. అలాగా 2 ఉన్నాయి అక్కడ, బొంబాయి సెంట్రల్ అండ్ ఛత్రపతి శివాజీ. దెర్ ఆర్ 2 థింగ్స్. అలాగే అంటే అక్కడి నుంచి మరి ముందుకు వెళ్ళదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ చెన్నై సెంట్రల్. అక్కడే అన్ని ట్రైన్స్ అన్నీ అక్కడ టెర్మినేట్ అయిపోతాయి, అక్కడితోనే ఆగిపోతాయి. సో నా ఆఫ్టర్ లంచ్ వెన్ దే రీచ్ చెన్నై దే టుక్ దేర్ లంచ్. And soon after lunch, we hired a taxi. That also we can say like that. For the port, P-O-R-T, port. Port is a place where we can board the ship. Railway station, bus stand, and here it is port. Airport, where we can board the aeroplane. Right? So, second para. In the evening, we boarded a ship for Port Blair. Chennai Central, అంటే చెన్నై నుంచి పోర్ట్ బ్లయర్, అక్కడ ఒక పోర్ట్ ఉంది, అక్కడికి చేరడానికి షిప్ సర్వీసెస్ ఉంటాయన్నమాట. ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ అండమాన్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పోర్ట్ బ్లయర్? పోర్ట్ బ్లయర్ ఈజ్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. Andaman Nicobar Islands, the capital, it is Port Blair. The ship looked much bigger than our school building. Chustara. Ship, you have seen a ship where Titanic or Titanic, whatever you call. Number of times మీరు చూశారు. దాంట్లో షిప్ ఎంత పెద్దదో చూశారు. రైట్? అక్కడ ఏంటేంటి జరుగుతున్నాయి ఆ షిప్లోను, ఎలాగెలా ప్రజలు ఏంటేంటి చేశారు అంతా చూశారు మీరు. So I need not describe how big a ship can be. That is what here the child said, it is much, much, much bigger than our school building. ఎందుకు అంటే ఇల్లు చూసాం, ఇల్లు తర్వాత స్కూల్ బిల్డింగ్ చూసాం, స్కూల్ బిల్డింగ్ పెద్దది, అందుకోసం మనం డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటాం, కంపేర్ చేసుకుంటాం. సో నా ద షిప్ లుక్డ్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్ అవర్ స్కూల్ బిల్డింగ్. మచ్ బిగ్గర్ దాన్, comparative degree has been used because 1-to-1 comparison. It had 4 stories. అక్కడ షిప్లోను 1, 2, 3, 4 స్టోరీస్ ఉంటాయి. రైట్? అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, ఫోర్త్ ఫ్లోర్ అనుకుంటాం మనం ఇక్కడ. అలాగా 4 స్టోరీస్ ఉన్నాయి. It set out after sounding a loud horn. Every ship, it gives a horn. Every bus, it gives a horn. Every truck, it gives a horn. Even your train gives a horn. Aeroplane, no horn.
right? There will be announcement within the body of the aeroplane that the aeroplane is going to the runway, and you please fasten yourself with the belts, and if necessary you can get that oxygen masks. That way there will be an announcement, right? If you are still not fastening your belt, the air hostess will come and he will fasten your belt. Then the aeroplane will be taxied to the runway. Taxied అంటే అలా నడుచుకుని మెల్లిగా వెళ్తుంది, అక్కడ నుంచి స్పీడ్గా రన్ అవుతుంది. సో దేర్ ఈజ్ నో హార్న్ టు ఇట్. హార్న్, ఇట్ ఈస్ ఎ షిప్, అండ్ అగైన్ యువర్ ట్రైన్ అండ్ యువర్ బస్, జీప్, ట్రక్, కార్, everything, even your scooter also we have. So here, to indicate that ship is ready to move, a horn has been given. People who had come to see off, we have learnt the phrasal verbs. See అంటే చూడడం, ఆఫ్ అంటే వదిలేయడం, అంటే వదిలేస్తున్న వాళ్ళని మనం చూడడం. అంటే ఏంటి? టు సే బాయ్ బాయ్, టాటా, చిరియో, రైట్? This is what see off. Their friends and relatives cheered them up. Cheered up. Cheered is the verb and up is preposition. Again it is a phrasal verb. Cheered up. అంటే హాయ్ అని గొల్ల పెట్టడం, చెయ్యి ఊపడం, that is called cheering. Waving their hands. My sister Amala and I, you see here the usage. My sister Amala and I, my mother and I, my friend and I, my cousin and I. It is not that I and my cousin, I and my mother. No. Always this I should be used in the second place after and. So my sister Amla and I too waved our hands while mom and dad smiled at us. Smiled at, laughed at. Laughed at అంటే జోక్ చేయడం, వెక్కిరించడం. laughed at. Smiled at, వెక్కిరించడం కాదు. ఆహా, కుర్రాళ్ళు ఎంత ఆనందిస్తున్నారో అని చూసి ఒక చిన్న స్మైల్ చేయడం అనమాట వాళ్ళని చూస్తూ. సో నౌ సెకండ్ పారా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వాట్ వీ లెర్న్ ఈస్ ది పోర్ట్ బ్లయా, capital city, and they boarded on the ship, right? And in the Chennai they boarded, and the ship was having 4 stories and a very big building, and also it makes a noise, horn it is called, and also people are cheering them, and there we have learnt certain phrasal verbs. Second para. Third, tall buildings, cell towers and factory chimneys began to vanish gradually. మనం ట్రైన్లో వెళ్తున్నామండి. ట్రైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క స్టేషన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మౌలాలి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకోటి బీబీ నగర్ ఇంకోటి, అలా ఒక్కొక్కటి వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, రైట్? అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్లేస్ హ్యాస్ సమ్ ఫ్యాక్టరీస్, సమ్ చిమ్నీస్, సమ్ టాల్ బిల్డింగ్స్, దే విల్ ఆల్సో బి గోయింగ్ బ్యాక్. మీన్స్ దే వోంట్ మూవ్. వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, అండ్ సో వీ ఫీల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్. అది పారా 3లోనూ మొట్టమొదటిలో చెప్పబడింది. ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ ది ట్వింక్లింగ్ లైట్స్ ఆఫ్ చెన్నై bade us farewell. Bade us farewell. Bade and past tense is bade. Means what is bade? Ante to say goodbye, right? That is bade. Farewell is goodbye. చెన్నై ఊరు దాటిపోయింది. లైట్లన్నీ చిన్న లైట్లు అయిపోయాయి. ఆ లైట్లు అలాగా డిసిపేర్ అయిపోయాయి. Then we thought Chennai city has given us Tata. So soon everything around us began to look dark and calm, but inside the ship it was all bright and beautiful. When we closed the windows and doors of our cabin, we did not feel the movement of the ship. అంటే మనం బోట్లో వెళ్తాం అనుకోండి, నీటి మీద ఇలా కదులుతూ ఉంటుంది. వీ విల్ బి నోయింగ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది వాటర్. అలాగే మనం స్కూటర్ మీద వెళ్తున్నాం, గతకలన్నీ గడగడ వస్తాయి, ఫీల్ అవుతాం. కారులో వెళ్తున్నాం, కారులో కూడా ఇలాగవుతుంది, రైట్?
అయితే అక్కడ బోట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఉన్న మూమెంటు షిప్లో వెళ్ళినప్పుడు ఉండదు. అలాగే బస్సు ఉన్నది, అంటే ఎయిర్ సస్పెన్షన్ బస్సు ఉన్నది, మన ఓల్వో బస్సు ఉందనుకోండి. ఓల్వో బస్సులోను గడగడ అయినా సరే శబ్దం వినపడుతుంది, కానీ మనం ఏం కదలం, ఏమంటే స్మూత్గా వెళ్ళిపోతాం, బికాస్ ది అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ సచ్. అలాగే ఇక్కడ ఈ షిప్లోను చెన్నై తాలూకా లైట్లన్నీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేము డార్క్నెస్లోకి వెళ్తున్నాం. డార్క్ అండ్ క్వైట్ కామ్నెస్ ఈజ్ దేర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సీ అండ్ వాటర్ అండ్ ఆల్ రౌండ్ దెర్ ఈస్ నో పీపుల్ టు మేక్ నాయిసెస్. బట్ వెన్ వీ ఎంటర్డ్ ఇంటూ when we are turned into the shape, there are many people, there are many lights, there is much of a noise over there. When we entered into our cabin, అంటే మీరు టికెట్ కొనుక్కున్నారు అనుకోండి ఫ్యామిలీకి అంతటికి, మీకు ఒక క్యాబిన్ అలాట్ చేస్తారు, మీకు, మీ భార్యకి, మీ తల్లిదండ్రులకి, తర్వాత మీకు, మీ చెల్లెళ్ళకి, వీళ్ళందరికీ కూడాను ఒక క్యాబిన్, అంటే ఆ క్యాబిన్లో మీరందరూ ఉండొచ్చు హాయిగాను, రైట్. అలాంటి క్యాబిన్లోకి వెళ్ళిపోయి మేము ఎప్పుడైతే కూర్చున్నామో, మేము షిప్లో ఉన్నామా, ఎర్త్ మీద ఉన్నామా, మా ఇంట్లో ఉన్నామా, ఆ డిఫరెన్స్ మాకు తెలియలేదు. అంటే ఏ జర్నీ ఇన్ ఏ షిప్ ఈజ్ సచ్ క్వైట్ కామ్ అండ్ క్వైట్. సో on the second day, today we boarded the ship. On the second day we are in the ship still. We came to know that we were in the middle of the sea. రెండో రోజు మేము అడిగితే ఎక్కడున్నామరా అని అడిగితే వీఆర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది సీ అని చెప్పాము, అంటే సముద్రం మధ్యలో ఉన్నామండి అని చెప్పబడ్డాం. ది వెదర్ వాజ్ ప్లెజెంట్ ఆన్ ది సీ, అంటే మీద నుంచి సూర్యుడి తలకి కిరణాలు పడుతున్నా, కింద నుంచి నీళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి చల్లగా గాలి వేస్తూ, ఆ వేడి కొంచెం వేడి తగులుతూ, కొంచెం గాలి వేస్తూ చల్లగా హాయిగా ప్లెజెంట్గా ఉంది వాతావరణం, అంటే ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా ఉంది వాతావరణం. ది డే వాజ్ సన్నీ అండ్ ద సీ వాజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ది క్లౌడ్స్ లైక్ ఏ ఫ్లాట్ మిర్రర్. సముద్రం మీద ఆకాశంలో ఉండే క్లౌడ్స్ కనపడుతున్నాయి, తర్వాత సూర్యుడు ఉన్నాడు, సూర్య కిరణాలు పడుతున్నాయి, ఆ నీటిలోనూ ఆ కిరణాలు స్పార్కిల్ లాగా వచ్చి మాకు ఆనందంగా కనపడుతున్నాయి. వెన్ వీ వీ సా డాల్ఫిన్స్ స్విమ్మింగ్ అలాంగ్ ది షిప్. డాల్ఫిన్స్ ఉంటాయి, ఇలా జంప్ చేస్తుంటాయి, అవి కూడాను షిప్ వెనకాతల స్విమ్ చేస్తున్నప్పుడు మేము చూసాం. అప్పుడప్పుడు జంప్ చేస్తున్నాయి, అప్పుడప్పుడు డైవింగ్ అయిపోతున్నాయి, కంప్లీట్ లోపలికి మళ్ళీ వస్తున్నాయి. అట్లాగే దాంతో కూడాను అవి చూసి కూడా ఆనందించాం. దే స్ప్రాంగ్ అండ్ డైవ్డ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇట్ వాస్ క్వైట్ అమ్యూజింగ్. ఆ డాల్ఫిన్లు ఒకసారి వచ్చి ఇలా మీదకి ఎగరడం, మళ్ళా మునిగిపోవడం, మళ్ళా మీదకి రావడం, మళ్ళా మునిగిపోవడం. ఇట్ ఈస్ రియలీ యాజ్ ఇఫ్ సమ్ అమ్యూజ్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ అరేంజ్డ్, సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ అరేంజ్డ్. అలాగ మనకు కనపడుతుంటే మేము ఆశ్చర్యంగా దాన్ని చూసాం. అమేజ్మెంట్, క్వైట్ అమ్యూజింగ్. I was curious to know what other people were doing on the ship. అరే మేమే ఇక్కడ ఉన్నాం, ఇలాగే ఆనందిస్తున్నామా, మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అది చూడడానికి నాకు ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ క్యూరియాసిటీ? క్యూరియాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది విష్ టు నో. ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలనే కోరిక అనమాట. సో ఐ వెంట్ అరౌండ్, నేను చిన్న రౌండ్ వేసుకొచ్చిన మొత్తం షిప్ మీద. ఐ సా సమ్ వాచింగ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ సమ్ అదర్స్ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఇన్ ద రెస్టారెంట్స్. చాలామంది రెస్టారెంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు, తింటున్నారు, తాగుతున్నారు, అన్నీ ఉన్నది. కొంతమంది సినిమాలు చూస్తుంటున్నారు, అంటే అక్కడ టీవీలు ఉంటాయి, ఆ టీవీలో సినిమాలు చూసుకుంటున్నారు. ఎ ఫ్యూ వర్ బయింగ్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్. షిప్లోని చాలా ఫ్యాన్సీ స్టోర్స్ ఉంటాయి, దాంట్లోనూ కొంతమంది కొనుక్కుంటున్నారు. తర్వాత ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ టు సీ సమ్ ఇన్ ఏ సలూన్ గెటింగ్ దేర్ హెయిర్ కట్. అంటే మనకి ఇండియాలో కటింగ్ అవనట్టు అక్కడికి వెళ్ళి సెలూన్లో కటింగ్ చేయించుకుంటున్నారు కొంతమంది. అంటే ఏంటి, షిప్లో మనకి ఏంటేంటి ఉంటాయి, షిప్లో మన ఎర్త్ మీద ఉన్నట్టే రెస్టారెంట్లు ఉంటాయి, సినిమా థియేటర్లు ఉంటాయి, తర్వాత పార్లర్లు ఉంటాయి, బ్యూటీ పార్లర్లు ఉంటాయి, తర్వాత మన బార్లు ఉంటాయి, రెస్టారెంట్లు ఉంటాయి, తర్వాత ఇంకా ఆడుకోవడానికి, గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి క్లబ్స్ కూడా ఉంటాయి,
చదువుకోవడానికి లైబ్రరీస్ కూడా ఉంటాయి, పాటలు వినడానికి మ్యూజిక్ రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి. అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఆ షిప్ మీదే ఉంటాయి. రైట్, అది షిప్ తాలూకా థింగ్. దట్ ఈస్ ఎ బాయ్ హ్యాస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఎ సర్టన్ థింగ్స్ ఓన్లీ, రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆల్సో వీ కెన్ ఇమాజిన్. హెయిర్ కటింగ్ సెలవు ఉన్నప్పుడు తర్వాత మనకి ఇవి ఉండవా, బ్యూటీ పార్లర్ ఉండవా? ఉంటాయి, బ్యూటీ పార్లర్ కూడా ఉంటాయి. ఎలాగైతే మన ఫన్నీ ఐటమ్స్ అమ్మినప్పుడు అక్కడ పట్టు చీరలు అమ్మే దుకాణాలు ఉండవా? ఉంటాయి, అవి కూడా ఉంటాయి. సో ది మెడికల్ స్టాఫ్ was busy treating the patient suffering mostly from seasickness. What is the seasickness? మనం కొంతమందిని చూస్తాం, వాళ్ళు బస్సులో ఎక్కగానే బస్సు ఇలా కదులుతుంది, కదిలి బస్ స్టాండ్ నుంచి ఇలా తిరిగి రోడ్డు మీదకి వచ్చేసరికి వాంతి చేసుకుంటారు. దే ఫీల్ డిజీ, దే వోంట్ బి కంఫర్టబుల్. వై? దే హ్యావ్ ఎ సిక్నెస్. వాట్ ఇస్ దట్ వన్? బస్ సిక్నెస్, మోటార్ సిక్నెస్, ఆర్ జర్నీ సిక్నెస్, ఆర్ ట్రావెల్ సిక్నెస్, వాట్స్ ఎవర్. కానీ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడేస్తున్నాం, ఇట్లా గట్టిగా మాట్లాడేస్తున్నాం, కానీ మనం ఆ సీ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు, ఆ నీటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఆ సీ సిక్నెస్ వస్తుంది. అలాగే మనం ఫీల్ అవుతాం. జ్వరం రావడం కానీ, కడుపు నొప్పి పెట్టడం కానీ, తల తిరగడం కానీ, వాంతులు రావడం కానీ, ఊపిరి అందకపోవడం కానీ, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. దీన్నే సీ సిక్నెస్ అంటారు. సో సర్టన్ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ దట్ సీ సిక్నెస్. కొంతమంది ఆ సీ సిక్నెస్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. అప్పుడు ఏంటి? అప్పుడు అక్కడ డాక్టర్ కూడా ఉంటారు, అంటే హాస్పిటల్స్ కూడా ఉంటాయి, అక్కడ డాక్టర్లు, నర్సులు అందరూ ఉంటారు. సో దే వర్ అటెండింగ్ టు దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ సీ సిక్నెస్. చూడండి, ఆ కుర్రాడు వెళ్ళి ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుని వచ్చాడో. అంటే మనకి ఈ 3 పారాగ్రాఫ్లో మనకి షిప్ అంటే ఏమిటి, ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, అవన్నీ చక్కగా చెప్పేశాడు. ది శానిటరీ వర్కర్స్ వర్ ఆన్ దర్ జాబ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద క్యాబిన్స్. అంటే అక్కడ మనం క్యాబిన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి డర్టీ అవుతాయి కదా, మనం ఏదో తినేసి కాయతలు గట్ట పారేస్తాం, ఏదో చేసేస్తాం కదా. వాళ్ళు వచ్చి శానిటరీ పీపుల్ వచ్చి అది పూర్తిగా ఊడిచేస్తారు, తుడిచేస్తారు. అండ్ ఎస్టర్డే మనం దుప్పటలు గట్ట కప్పుకున్నాం కదా, అవి మార్చేసి కొత్త దుప్పటలు ఇస్తారు. రైట్, మనం వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనం స్నానం చేయడానికి సబ్బులు ఇస్తారు, పళ్ళు తోముకోవడానికి బ్రష్లు ఇస్తారు, ఈవెన్ మనకి పేస్ట్ కూడా ఇస్తారు, అన్నీ ఇస్తారు. శానిటరీ డిపార్ట్మెంట్ మనం సినిమా చూస్తుంటాం, ఎవరి గోల వాడది, దాంట్లో శానిటరీ డిపార్ట్మెంట్ అని వాడు పట్టుకొస్తాడు, అన్నీ ఇస్తూ ఉంటాడు. సో దట్ ఈస్ ఇట్ హియర్. శానిటరీ వర్కర్స్ వర్ ఆన్ దర్ జాబ్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద క్యాబిన్, కారిడార్స్ అండ్ టాయిలెట్స్ నీట్ అండ్ క్లీన్. The crew of the ship was very friendly and courteous. Friendly and courteous. Courteous means behave chala baga cheyadam. Yes sir, what do you want to know baby? Yes master, what do you want? Where are you going? Where is your cabin? అంటే వాళ్ళ మీద కోపడం, చిన్న కుర్రాడు కదా బయటకు వచ్చాడు, రే ఎక్కడికి వెళ్తావు, పో మీ క్యాబిన్కి. దిస్ ఈజ్ రూడ్ బిహేవియర్. అండ్ courteous behavior, the same thing he wanted to know. What is your father's name? And which is your cabin? Where did you come out? See, it is very dangerous. Don't come alone. Come on, let me drop you. This is courteous behavior. And they were friendly also. Friendly ఉన్న వాళ్ళే ఇలాగా courteous behavior చేయగలరు. Friendly and courteous. They gladly answered all my queries. ఈ షిప్ని మనం ఇలా తిప్పాలనుకో ఏం చేయాలి? Do you see this? There is a wheel over there. That wheel has to be turned అని అక్కడ వాళ్ళు చెప్తారు. తర్వాత ఈ షిప్పు కోల్తో నడుస్తుందా లేదా డీజిల్తో నడుస్తుందా బ్యాటరీతో నడుస్తుందా? బికాస్ ది చిల్డ్రన్ దే గెట్ hundreds of doubts and hundreds of questions they would have. So those questions are to be answered patiently. So I found the crew very friendly and courteous and patient. They answered all my questions. Queries about the ship. This is about the ship, about the crew, about the people and activities going on the sea, going on on the board. It was the 3rd day. Early in the morning, Mum woke us up. It is again phrasal verb. లేపడం, నిద్రలోంచి లేపడాన్ని woke up అంటారు.
us to show us the magnificent spectacle of the dawn at the sea. థర్డ్ డే మార్నింగ్ మా మదర్ మమ్మల్ని లేపింది. ఉఠో 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 లేచాం. చూడు 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 చూసాం. చూస్తే సముద్ర గర్భంలోంచి సూర్యుడు ఎలాగ ఉదయిస్తున్నాడు. అది చూసాం. అంటే ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఎ స్పెక్టాక్యులర్. స్పెక్టాక్యులర్ మీన్స్ చూడదగిన వింత. దాన్ని స్పెక్టాక్యులర్ అంటారు. స్పెక్టకిల్. సో షీ హాజ్ షోన్ అస్ ది స్పెక్టకిల్ ఆఫ్ ది సన్ రైజింగ్ dawn in the sea. After 2 days we reached Port Blair. And the third day we have seen that, we enjoyed that. After that 2 days we reached Port Blair. Means totally we have to travel 5 days in the sea. Right? Dad, do you have any idea about these islands and the people who live there? I asked. Dad, this Port Blair or this Andaman Nicobar, what kind of people do live here? Do you know? Do you have any idea about it? Right? Now, Dad said, I know a little. Naaku konchame telusu ra bhai. There are about 600 islands. There are about 600 islands. They are located between Indian coast and Myanmar. Only 37 of them are inhabited. They have plants, animals and marine life in abundance. Abundance, A-B-U-D-A-N-C-E. A-B-U-D-A-N-C-E. CE లాస్ట్లో వస్తే నౌన్. presence, present, abundant, abundance, right? That way, attend, attendance. That way it is CE always shows, indicates it is a noun. So abundance means more. And enta more? Simply it is more. We cannot say how much it is, but simply it is more. Right? Huge quantities, abundance. So here, what did he say? About 600 islands are there between Myanmar and our, what is that one? Myanmar and Indian coast. Indian coast means Chennai, Chennai, and then your Visakhapatnam and your Paradip port. And your, again that means your West Bengal. ఇక్కడ నుంచి మ్యాన్మార్ అంటే పూర్వకాలంలో బర్మా అనేవారు. అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఇండియా సే per se, this is Indian coast and here it is Myanmar. Between this there are 600 your islands are there. This is the South Indian part which I have drawn, and there this is called your Myanmar. Between this we have 600 islands, and out of that only 37 they have people on them, right? And people are there, plants are there, animals are there, even the marine fisheries, that is called fisheries, they are also there, fishes also there. That is what the information the father had given. We learned that the inhabitants of the islands were the aboriginal. Original meaning we know. ప్రతి వాళ్ళు వాడతాం ఒరిజినల్ డూప్లికేట్ అని. అబారిజినల్ అంటే ఏమిటి అంటే చాలా పాతకాలం నుంచి అక్కడే నివసిస్తూ ఉన్నవాళ్ళు అబారిజినల్స్. నార్మల్ కన్నా ఇంకో ఎక్కువైపోయింది అబ్నార్మల్, అలాగే ఒరిజినల్ కన్నా ఎక్కువైపోయింది అబారిజినల్. ట్రైబ్స్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ లివ్డ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది సివిలైజ్డ్ సొసైటీ. ఎంత ఫార్ అవే అంటే మనం కాకులు చూస్తాం కదా, ఆ కాకులు చూసినప్పుడు ఒక కాకిని మనం ముట్టుకున్నాం అనుకోండి,
మిగతా కాకులు ఏం చేస్తారో తెలుసా మీకు? ఆ కాకులన్నీ మనం ముట్టుకున్న కాకిని పొడిచి 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 చంపేస్తాయి. వై? దే డోంట్ లైక్. దే మే ఈట్ అవర్ ఫుడ్, దే మే టేక్ అవే అవర్ యుటెన్సిల్స్, చిన్న చిన్న గిన్నెలు చెంచాలు ఎత్తుకెళ్ళిపోతాయి. తర్వాత మనం ఇక నాన్ వెజ్ కానీ ఇంట్లో వండుకుంటే ఆ ముక్కలు గట్ట పట్టుకెళ్ళిపోతాయి. అన్నీ కరెక్టే, కానీ మనని ముట్టుకోనేవో వాళ్ళని. అలాగా ఈ ట్రైబ్స్, దే డోంట్ కమ్ ఇన్ టు ది విజన్ ఆఫ్ ది సివిలైజ్డ్ పీపుల్. అంటే ఆ దృష్టిలో కూడా కనపడరు, కానీ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు, అక్కడే నివసిస్తూ ఉంటారు. మనం వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు ఏం కనపడరు. అలాగా వాళ్ళు ఉంటారన్నమాట. లివ్డ్ అవే ఫ్రమ్ ది సివిలైజ్డ్ సొసైటీ. అవర్స్ ఇస్ ద సివిలైజ్డ్ సొసైటీ. వాళ్ళు నాన్ సివిలైజ్డ్ అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళు ఎంత షై నేచర్డ్ పీపుల్ అంటే దే డోంట్ కమ్ ఇన్ టు లైట్, మన ఎదుర్కొంటే రారు. అండ్ సో వీ డు నాట్ నో మచ్ అబౌట్ ద పీపుల్ అండ్ దేర్ లివింగ్. ఎప్పటి నుంచి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు, ఎన్నేళ్ళు అయిపోయింది, ఒకటి తలకు వయసు ఎంత, అదంతా మనకి ఏమీ తెలియదు వాళ్ళ గురించి. డిస్పైట్ దిస్, డిస్పైట్, అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఫ్రేజ్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్. డిస్పైట్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్, ఈ రెండు కూడా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం సెంటెన్స్లోను. డిస్పైట్ అంటే కాకుండా, అదే కాకుండా. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్, అదే కాకుండా. సో డిస్పైట్ దిస్, ఇదే కాకుండా, ది ఐలాండ్స్ టుడే లుక్ లైక్ ఏ మినియేచర్ ఇండియా. మినియేచర్ ఇండియా ఎందుకన్నాడు? ఇండియాలో వీ హ్యావ్ మెనీ కల్చర్స్, మెనీ లాంగ్వేజెస్, మెనీ పీపుల్, మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ పీపుల్. అలాగే అక్కడ కూడాను ఆ 37 ఐలాండ్స్లోనూ సివిలైజ్డ్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారంటే దే హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ మెనీ 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 ప్లేసెస్, దే టాక్ మెనీ 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 లాంగ్వేజెస్ అండ్ దేర్ కల్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్. సో హీ కాల్డ్ యాజ్ మినియేచర్ ఇండియా. మినియేచర్ మీన్స్ వెరీ స్మాల్. ఇండియా. We saw people in different languages, cultures and faiths living together happily. అందరూ కలిసి మళ్ళా ఒకే చోట బతుకుతున్నారు, కానీ వాళ్ళ తాలూకా ఫెయిత్ వేరు, తర్వాత లివింగ్ వేరు, కల్చర్ వేరు, అండ్ వాళ్ళ తాలూకా భాష వేరు. We visited a famous national monument. మాన్యుమెంట్ అంటే ఒక బిల్డింగ్. ఏ బిల్డింగు? హిస్టారికల్ బిల్డింగ్. అంటే నౌ వీ కెన్ సే చార్మినార్ ఈజ్ ఏ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్. గోల్కొండ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్. యువర్ తాజ్ మహల్, రెడ్ ఫోర్ట్, ఫతేపూర్ సిక్రీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది మాన్యుమెంట్స్. అంటే ఆ హిస్టరీకి ఒక అర్థంగా, అంటే దానికి గుర్తుగా ఉంచబడిన బిల్డింగ్ని మాన్యుమెంట్స్ అంటారు, హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ఏ మాన్యుమెంట్ దేర్. వాట్ ఇస్ దట్ వన్ కాల్డ్? ది సెల్లార్ జైల్. ఇంతకుముందు మనం అండమాన్ నికోబార్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను. ఏంటది? స్వతంత్ర యోధుల్ని అక్కడ ఖైదీలుగా ఉంచేవారు అని. ఆ ఖైదీలుగా ఉంచినప్పుడు ఎంతోమంది అక్కడ పంపిస్తుండేవారు. మరి ఎంతోమందికి సరిపడా అక్కడ ఉండాలి, అక్కడ సరిపడా జాగా ఉండాలి. ముగ్గురు నలుగురిని ఒక గదిలో పెట్టారనుకోండి, వాళ్ళందరూ మళ్ళీ పారిపోతారు అక్కడి నుంచి, వాళ్ళ మీద నమ్మకం తక్కువ. అందుకని ఈ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్, దే బిల్డ్ ఎ వెరీ వాస్ట్ జైల్. చాలా పెద్ద జైలు కట్టారు. దాంట్లో ఒక మనిషి ఉండడానికే ఒక చిన్న గది కట్టారు అన్నమాట. ఆ గదిలో ఒక మనిషే ఉంటాడు, జైల్లో ఒక మనిషే ఉంటాడు. దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ జైల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ సెల్లార్ జైల్. సెల్లార్ jail. We learned that cellular jail was built by the British. It was no longer a jail. It had been converted into a big hospital now. ఇంతకుముందు అంటే సెల్యులార్ జైల్. నా ఎవరు కట్టారు? బ్రిటిషర్స్ కట్టారు. పర్పస్ కూడా చెప్పాను. నౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ వెరీ బిగ్ హాస్పిటల్ నౌ. నౌ సెకండ్ వన్, మహాత్మా గాంధీ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్. మెరైన్ నేషనల్ పార్క్. After a while, we reached an exciting place, the Mahatma Gandhi Marine National Park. The park was spread over a wide area of 15 islands. 15 islands మధ్యన ఈ పార్క్ ఏమొచ్చి స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నది.
Open creeks running through the park area were a special attraction. What is a creek? A creek, what I say is, you can see here, this is Gujarat and this is a creek. Bombay Creek under danni. Creek ante an area which is covered 3 sides land and 1 side water. It is a creek. 3 sides water and 1 side land, it is peninsula. Peninsular India antaru. Endukante here it is water, here it is water, here it is water, this is land. And likewise here it is land, here it is land, here it is land, and here it is water. And so it is called creek. The 37 islands Majna, there is this Mahatma Gandhi National Marine Park is there. It is between 15 islands and there are open creeks running through the park area were a special attraction. Means there are creeks like this and you can go boating చేసుకుని వెళ్ళవచ్చు. And so it is a very attracting place. And we watched coral reefs. What is coral? మన చేతిలో వెండి ఉంగరంకి ఏమొచ్చి ఇక్కడ ఒక చిన్న బ్రౌన్ ఒక రాయి వేసుకుంటాం, అది కొరాల్, పగడము అంటారు. ఈ ద్వీపాల్లోనూ పగడపు ద్వీపాలు కూడా ఉంటాయి. అవి రీఫ్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఎడ్జెస్కి ఆ పగడాలు అవి ఒక బ్యాక్టీరియా అండ్ దే గ్రో ఓవర్ దేర్ అండ్ యాజ్ దే ఫేడ్ అవే ది కలర్ దట్ పింక్ కలర్ విల్ కమ్. దాన్ని మనం పగడము అని తెచ్చుకుని మనం వాడుకుంటాం. అది ఒక బయాలజికల్ ఇది బాడీ, అది కూడా అది ఆ నీరు పడితే మన ఇంటికి మంచిది అని మనం పెట్టుకుంటాం వెండి ఉంగరంలో. అది కొరాల్ అంటే CORAL, కొరాల్ రీఫ్ అంటే అక్కడ ఎడ్జ్ మీద అవి వాటి తాలూకా నివాసాలు ఏర్పరచుకుంటాయి. దట్ ఈస్ కొరాల్. కొరాల్ రీఫ్స్, దట్ ఈస్ ద స్పెషల్ అట్రాక్షన్. We watched coral reefs, fishes of different colors and sea turtles through glass-bottomed boats. గ్లాస్ బాటమ్డ్ బోట్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం బోట్ మీద వెళ్తూ ఉంటాం, దాని కింద మనం మెట్లు దిగి లోపలికి వెళ్ళామనుకోండి, వెళ్తే ఇక్కడ గ్లాసు ముందు గ్లాసు ఉంటుంది. యాజ్ దిస్ బోట్ గోస్ అహెడ్ వీ కెన్ వాచ్ ఆల్ ది థింగ్స్, many colored fish and coral edges and all these things we can see. Big sea turtles అంటే పెద్ద మన తాబేళ్ళు, పెద్ద తాబేళ్ళు, ఇవన్నీ చూడగలం. అవన్నీ చూపిస్తారు ఆ బోట్లో తీసుకెళ్ళి. మహాత్మా గాంధీ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్. ఆఫ్టర్ ఎ వైల్ we reached an exciting place, the Mahatma Gandhi Marine National Park. An exciting place. And the Mahatma. The Mahatma, it is a particular one, and so article the has been used. An exciting place, there are many exciting places, and out of that it is one. And so an exciting place, the Mahatma Marine Park. అలాగా and the usage. And ఎక్కడ ఉపయోగించాం? ఈ, దట్ ఈస్ ఈ వర్డ్ లెటర్తోనూ స్టార్ట్ అయింది అండ్ సౌండింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈ సౌండింగ్, దట్ ఈస్ ఎక్సైటింగ్. సో ఎన్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్. దెర్ ఆర్ మెనీ ఎక్సైటింగ్ ప్లేసెస్, ఇట్ ఈస్ వన్ అండ్ సో దట్ వన్ particularity we say with an. The Mahatma, it is only one and so the Mahatma we have started. The park, the particular park, and so the park was spread over a wide area of 15 kilometers, islands. Open creeks running through the park area were a special attraction. There are creeks and there are water and there are islands, and so that gives you a very exciting interest over there. Now we watched coral reefs, fishes of different colors and sea turtles through glass bottomed boats. We are in the boats
and those boats are equipped with glass bottom, and so we could go in and look. And when we have seen all these things, we are so excited. So what did we do? We did something, that is, we cheered the turtles and the fish. Right? Now the second place, what we have seen. We traveled by a ferry. Ferry is also a boat. The ferry is also a boat. Ferry from Port Blair to a place called Havelock Island. Port Blair to somewhere that is called as your Havelock Island. There we have traveled. The ferries carry people, vehicles and goods. What is a ferry? Just like a boat, I said. Boat is a small thing, capacity very small. But ferry, it is a very broad one, wide one, and it is motorized. It will be going on the motor power. And on that we can have our vehicles. And many people can go on that. That is called a ferry. From this island to that island it will go. If you go to Kerala, there are certain canals are there in the sea, and those will be crossed through that ferry only. Right? And now we enjoyed pani puri, samosas and garam chai during the ferry journey. Means on the ferry itself there are certain people selling samosas, pani puri and chai. We enjoyed that. Havelock Island. What is this island and how it is? A majestic lighthouse greeted us on our arrival at the Havelock Island. As we reached Havelock Island, Havelock Island చేరగానే మాకు మొట్టమొదట కనపడేది ఏంటి? A lighthouse. What is a lighthouse? If you go to any port city, there will be a focus in the night, it will be going round. And a very big, what we call as a pole will be there, built with the stone or rock, anything, or bricks. On that, there will be light. The light will be going round and round. So that the ship will be directed. Yes, light is here, and so towards that light we have to go. That is lighthouse, it is called. And we have been greeted with this lighthouse. Means there is a lighthouse on that Havelock Island. Havelock Island, we felt as if the sandy beaches and greenish blue sea were warmly welcoming us. Not only the lighthouse, but also the beaches, sandy beaches and greenish blue sea. We felt as if these are welcoming us. Swagatam palukutunnaya, pilustunnaya anattu mem feel ayyam. Some foreign tourists on the beaches were basking in the sun and enjoying themselves. We saw tourists enjoying swimming in the sea and riding on elephants. Silky sands, foaming tides and cool breeze of the sea attracted us very much. We took lots of pictures of the beautiful scenery. What all we can find on this island Havelock? Apart from the lighthouse and the sea water. Here we can see many other things. The foreigners from very distant countries, they come. They bask. Bask అంటే ఏంటి? లీజర్గా నడవడం, లీజర్గా అక్కడ పడి ఉండడం, లీజర్గా దొల్లడం. వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద మూమెంట్, a very slow movement, it is called as basking. సో ఆ ఎండ వేడి కూడా అంత ఎక్కువగా ఉండదు, రైట్. తర్వాత అక్కడ ఇసుక వేడి కూడా ఎక్కువగా ఉండదు, చల్లగా గాలి వేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ తాపిగా మెల్లిగా నడుచుకుంటూనో లేదు అంటే కింద దొల్లుతూనో అక్కడ పడుకొని దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ బాస్కింగ్ మూమెంట్స్, రైట్. దే వర్ బాస్కింగ్ ఓవర్ దేర్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, అండ్ దే వర్ ఎంజాయింగ్ ది సన్.
వాళ్ళు ఆ సన్ అంటే ఎండ వేడిమిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. We saw tourists enjoying swimming in the sea. Now and then they are going to the sea, swimming and coming back again, on the sand lay down, or on the sand walk. That is what they were doing. And riding on elephants. Here riding and on rendu kalisipoyayi, adi spelling mistake, sorry, printing mistake. రైడింగ్ ఆన్ ఎలిఫెంట్స్, పెద్ద పెద్ద ఏనుగులు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఆ ఏనుగుల మీద వాళ్ళకు ఒక 10 రూపాయలు 15 రూపాయలు ఇస్తే దే విల్ టేక్ ఫర్ ఏ ట్రిప్. అండ్ సో పీపుల్ వర్ రైడింగ్ దట్ ఆల్సో. ఫోమింగ్ టైడ్స్ అండ్ కూల్ బ్రీజెస్ ఆఫ్ ది సీ అట్రాక్టెడ్ అస్ వెరీ మచ్. వాట్ ఆర్ ది 2 things which attracted them? That is టైడ్స్, ఫోమింగ్ టైడ్స్, పెద్ద పెద్ద కెరటాలు వస్తున్నాయి, ఇసుక మీదకి వచ్చేస్తున్నాయి, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తూ నొరగ వదిలేస్తుంది. ఆ నొరగని ఫోమింగ్ అంటారు, ఫోమ్ అంటారు. ఆ ఫోమింగ్ టైడ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ బ్యాక్, అండ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ బ్రింగ్స్ ది కూల్ బ్రీజ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ వర్ ఎంజాయింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ అట్రాక్టెడ్ అస్. ఇవి మమ్మల్ని ఆకర్షించే, ఆర్ మేము ఆకర్షితులయ్యాం. We took lots of pictures of the beautiful scenery. అక్కడ మేము చాలా ఫోటోలు తీసుకున్నాం. Where is that one? The Havelock Islands. Now scuba diving. We visited the beach called Elephant Beach. To our amazement, we saw some swimmers diving into the sea from the motor boats. They were dressed in a different way. They put masks on their faces and carried air cylinders on their backs. I asked Dad, why are the swimmers diving into the sea? Dad replied, they want to watch the coral reefs and beautiful colored fishes and sea turtles. They stay for a long time beneath the sea and swim along with them. It is called scuba diving. The scuba diving filled my heart with a spirit of adventure. I wished I could do it. Now, scuba diving. There are people, they are going in a boat to a certain distance into the sea and they are diving into the water. What do they carry? How do they dress? They carry oxygen cylinders. And they have, for the shoe, they have webs. పెద్ద విసనకర్రలాగా కాళ్ళకు కట్టుకుంటారు, దాంతో ఇలాగా దే కెన్ స్విమ్, రైట్? అండ్ హియర్ ఎ బిగ్ మాస్క్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ గ్లాస్ హియర్. వై డు దే డూ ఇట్? దే డూ scuba diving. Okay, what is scuba diving? We understood. What is the benefit out of that? They can go, they can swim in the water, they can keep themselves in the water for long period because oxygen is there, and they can swim along with the fish over there, they can swim along with the turtle over there, and they can see the coral reefs inside the water. That is the importance of scuba diving. What is scuba diving? Question. Scuba diving is a separate kind of diving of the people from the boat wearing a separate kind of dress and having an oxygen cylinder on their back to enjoy coral reefs and to enjoy swimming with the marine life. That is scuba diving. The boy wanted himself to go for a diving, but because he is not old enough, his father did not allow. And so what he says, I wished I could do it. I wished I could do it means it did not occur. I wished I could do it means it did not occur. నేను చేసి ఉండవలసింది అనుకున్నాడు. Now, elephant ride on the beach. బీచ్ మీద ఎలిఫెంట్ రైడ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? That he is describing here. Lastly, we visited Radhanagar beach. There is one more beach which is called as Radhanagar beach. It was a beautiful place.
with white sand and thick green forests along the coastal line. Along the coastal line in Kerala, we can see the forests of banana trees and coconut trees, thick forest, very green it is, along the side of that beach. And Radha beach is also of that, Radhanagar beach is also of the same kind, right? And now sand is very white. We saw a man riding an elephant. He offered rides on payment. There is an elephant and he was riding it. And he offered riding on the elephant for money. My sister Amla and I enjoyed a jolly ride on the elephant. We tasted delicious tandoori fish and other seafood. I need not describe tandoori fish and other seafood, prawns, etc. will be there, and it can be fried, it will be fried and it will be served, right? That we enjoyed very much over there. And my mouth still waters when I remember those. If at all I sit alone, if I just imagine that dishes, still my water goes on watering. I cherish the memory. నేను ఆ జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ ఉంటాను. Cherish, I never forget it. I keep on in my mind remembering. The memory of the great fun we had in the visit to Andaman. I will never forget my trip to Andaman. This trip to Andaman I never forget. Even if we are going to Visakhapatnam or if we are going to Godavari or Rajahmundry or Tirupati or somewhere, we never forget it. And we always gather all the, what we can say, happy incidents. ఇవన్నీ మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాం. అలాగే అండమాన్ వెళ్ళామనుకోండి, మనం చూడని ప్రదేశం, మన కంట్రీలో లేని ప్రదేశంకి వెళ్ళాం, అప్పుడు కూడా మనం ఆ జ్ఞాపకాలని, తీపి జ్ఞాపకాలని పునశ్చరణ చేసుకుంటూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ చెరిష్. జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ వేర్ ద ఫస్ట్ లెసన్ ఎండ్స్ విత్ what? With lots of experience to the Andaman Nicobar Islands by a boy. Now we read a poem wherein a boy describes his imaginary visit to the moon, trip to the moon. Now poem reading. My trip to the moon. My trip to the moon, astronauts they go to the moon. And an ordinary man, can he go? No. An ordinary boy, can he go? A boy of your class? No. Big no there. But here the boy says that he had been to moon. Then what is it? It is an imagination. ఒక కల్పన, ఒక ఆలోచన అంతే. అంటే వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఆలోచన. So let us read what he wants to say about his trip. I was sitting alone in my house studying the structure of a mouse. Studying structure of a mouse means biology. I have dissected the mouse and internal structure I am studying. One. Second, we have the computer mouse. It can be opened. There we can see what is the ball, etc. How it works, we can see. So either this mouse or that mouse, he is studying the structure of that. Because it is the word structure, we can say it is that mouse of the computer. Right? But here the main purpose is to keep the rhyming. What is the rhyming? House and mouse. I was sitting alone in my house studying the structure of a mouse. My exams were going on and science I hadn't done. On and done means my examinations are going. A day, an examination. Now, today is Saturday, tomorrow is Sunday, and on Monday we have science, and so that has to be given yet.
That examination science is to be written yet. ఇంకా రాయాలి సైన్స్ ఎగ్జామినేషన్. దానికి ఎట్లా పెట్టాడు ఇక్కడ, మై ఎగ్జామ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ సైన్స్ ఐ హ్యాడెంట్ డన్. ఇంకా రాయాలి, ఇంకా రాయలేదు. సడన్లీ ద లైట్స్ వెంట్ అవుట్. ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫర్ మై సైన్స్ ఎగ్జామినేషన్ and suddenly lights have gone. We know it. If at all there is a rain or if there is a huge air, the lights have to be stopped. Current has to be stopped. Now even if it is not that, there can be some technical fault and current may be off. నైట్ నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు కరెంటు పోయింది. Then suddenly the lights went out. Then I heard a loud burst. I heard a burst of a sound. Then what is that one? Someone was there outside. I went out to look, full of fright. There is somebody outside. There is a burst I heard. And I felt there is somebody outside. I am frightened, but still I went. నేను భయపడిపోయాను. పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది, ఎవరో ఉన్నారు అక్కడ. అయినా సరే భయపడ్డాను, అయినా సరే వెళ్ళాను. వెళ్తే ఏం చూశాను? I saw a huge rocket. I have seen a big rocket over there, just beside my house. Now, and an astronaut in white, he was in rocket and he was in white dress. He invited me on a flight to the moon. Hello, my dear boy, I am going on a flight to the moon. Are you coming? Come on. That way he asked me. So what did I do? We reached there by afternoon. పిలిచాడు కదా, నేను వెళ్ళాను. వెళ్తే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మూన్ దగ్గరికి హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టుక్? ఇట్ వాస్ నైట్. చదువుకుంటున్నాను, మేబీ 8 o'clock or 9 o'clock. And when we reached the moon, it was noon. The next day 1 o'clock it was. Means how many hours it took? Many hours, right? చాలా గంటలు తీసుకుంది. తర్వాత we jumped around as we couldn't walk on a ground. గ్రౌండ్ మీద మేము నడవలేము. మూన్ మీద నడవాలి అంటే we feel as if we jump. Why? Because the gravitational force on the moon is lesser than gravitational force on the earth. So there we feel our body is very light. We want to walk, but we will be jumping. We are jumping over there. It was a lot of fun. I reached home before the setting sun. My science test went very well, but no one knows the secret which even now inside me dwells. By the time it is sun setting, we came back. We went round the moon and we came back, and that astronaut left me at home. Right? Examination బాగానే రాశాను. If it is sunset the next day, how can he write the examination? Means there was no light, and so he slept. And in the sleep he has seen a dream. And in the dream he felt as if there is a rocket outside, and inside the rocket there is an astronaut. Means one who goes to the other planets through that rocket, they are called as astronauts. Astronaut I have seen. He invited me, come on, let us go to moon. I went. We both reached there by afternoon, and it was very fun to jump all over the moon, and for quite some time we enjoyed. Then we came back again. By the time when we are reaching the earth, it is nearly sunset. I woke up. It is the morning. Sun is rising. Then the next day examination I could write well, but I kept this secret with me only. Why? Because it is not a fact, it is not a true thing. Then it is my dream. If at all I tell the others, they may
make a mockery of me. They may laugh at me, and so I did not reveal it about my trip to the moon. Only I am telling it to you only. Right? That way the boy tells about some certain things here. That is, we have to go by a rocket to the moon. It is not the bus, it is not the car, it is not the train, it is not the truck. If at all we have to go there, we have to use the rocket. And we should be dressed as if we are astronauts. And when we reach over there, it will take much of a time. And then when we go to the moon doesn't have the pull as our earth has. Gravitational force, it doesn't have that much. And so we have to jump. And jumping is funny always. And I jumped even. Then suddenly I woke up, I found myself jumping on the bed. Right? And this I did not tell anybody. I kept as a secret forever. But now, through this poem, I am telling it to you. Don't tell it to anybody. That is the poem here. A very funny poem, but it is the trip to the moon. Many times we see many kinds of colored or very exciting dreams. Dreams are dreams. But we should always dream high. ఏంటా డ్రీము? నేను కలెక్టర్ అవుతాను, నేను IPS దట్ ఈస్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ అవుతాను, ఆర్ ఐ విల్ బికమ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, ఆర్ ఐ విల్ బికమ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆర్ ఐ విల్ బికమ్ ది పైలట్, ఐ విల్ బికమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఐ విల్ బికమ్ ఎ మ్యూజిషియన్. These are all the dreams, and we have to make them true. We have to dream, no doubt, for a bright future, and we are to make it true. When can you go to the moon? When you yourself become an astronaut. When you can become an astronaut, you can go to the moon. That is what this poem says. Means you have to dream and you have to fulfill them. And you have to become an astronaut to go to the moon. That high our hopes, our dreams should be. Now, under extensive reading, we have a very, very interesting story, Sinbad the Sailor. Now, Sinbad the Sailor, let us keep it aside. There are certain stories which arouse interest within us, whether he is a boy or an adult. పెద్దవాళ్ళు అవనండి, చిన్నవాళ్ళు అవనండి. మనం కథలు చదవగానే మనకి ఓ చిన్న విధమైనటువంటి ఒక ఇంట్రెస్ట్ తలెత్తుంది. మనకి అంటే కథ స్టోరీ అనగానే చదివేస్తాం. ఆ చదివే కథల్లోనూ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అరేబియన్ నైట్స్, Alibaba 40 Thieves and all these things. These are all అరేబియన్ నైట్స్ కథలు. కాశీ మజిలీ కథలు, మన తెలుగు వాళ్ళకు ఉన్నాయి కాశీ మజిలీ కథలు అంటాం. అవి చదువుతున్న కొద్దీ ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతుంది, చదువుతూనే ఉంటాం. తర్వాత నెక్స్ట్ గలివర్స్ ట్రావెల్స్ అండ్ యువర్ పంచతంత్ర టేల్స్ అండ్ హియర్ యువర్ జాతక టేల్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది టేల్స్, స్టోరీస్, షార్ట్ స్టోరీస్ we can say, wherein heroic activities, actions have been described. Heroic activities, adventures have been shown. Tarvata, there are novels even written by many eminent writers. The Treasure Island, right? And Huckleberry ani oka novel undi, Adventures of Huckleberry. Ilaga enno unnai, Jim and his adventures. Why these are all means it should raise interest within you for the adventures, and all along you are reading the long ways and you are enjoying it, so you are knowing the power of long ways. అది వీటి ఉద్దేశం, రైట్? ఇప్పుడు Sinbad the Sailor. It is also a such kind of a book wherein Sinbad undergoes
many adventurous voyages. Probably 8 or 7 or 8 he has done. And every voyage was very tricky and very dangerous, and almost he died. But he was saved and comes back. He survived and comes back. చాలా మాటలు ఇతను ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయాడు, కానీ ఎలాగోలాగా బతికేసి ఎట్లాగోలాగా మళ్ళా హీ కమ్స్ బ్యాక్. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అనుకోవడం, నెవర్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు ద సీ, నేను మళ్ళాను సీలోకి వెళ్ళను, అడ్వెంచర్ వెళ్ళను అనేసి ఒక శపథం చేశాడు. చేసిన తర్వాత మళ్ళా ఉండపడదు, ఎందుకంటే తిరిగే కాలు తిట్టే నోరు ఈ రెండు బంధుపడవట. సో అలవాటు అయిపోయింది తిరగడం. యూస్ టు గో. లేదు రాజావారు పంపించారు, బాద్షా పంపించాడు, వెళ్ళక తప్పదు. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో హీ వాయేజ్డ్ 7 to 8 times, and all the times almost he went into the mouth of the death. చావు దగ్గర వరకు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చేసాడు అనమాట. And we are going to read one of his such experiences. It is fictitious. It is a fiction. రియాలిటీ ఏంటి అంటే, వాయేజ్ చేసేవారు ప్రజలు. ఎందుకు వాయేజ్ చేసేవారు అంటే, కొత్త కొత్త రూట్లు కనిపెట్టడానికి, కొత్త కొత్త ప్రదేశాలు కనిపెట్టడానికి కొంతమంది క్యాప్టెన్స్ వాళ్ళ షిప్స్ తీసుకొని వెళ్ళేవారు. దిస్ ఈజ్ హిస్టరీ. వీ నో కొలంబస్, వాస్కో డ గామా, Amerigo Vespucci, and all these people, many of them, they went into the sea. What for? Adventuring for the new places. Venturing the new places. Right? So, adi basically తీసుకొని Sinbad the sailor also went on the ship. Gulliver also went on the ship. ఇవన్నీ చూపించి ఇవన్నీ కథలు రాశారు. అండ్ ట్రెజర్ ఐలాండ్, వాళ్ళు కూడా షిప్పుల్లో వెళ్ళి ట్రెజర్ వెతికారు. ఇవన్నీ why base is one thing, that is voyage in the sea, that is the base. షిప్లో వెళ్ళడం ఇవన్నీ. కానీ గల్లివర్ goes and his ship is wrecked and he finds himself on the beach. His hands are tied with tiny threads, his hair also tied, he could not move and he laid like that. After some time he finds some very small people of this length, they are just crawling on his body. That also we'll read later. This is what is a fiction. అంటే మనం ఇలాగ ఉన్నప్పుడు చాలా చిన్న వాళ్ళ ప్రదేశంకి వెళ్తే అలా ఉంటుంది, చాలా పెద్ద వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే అలా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా వర్ణించాడు గల్లివర్స్ ట్రావెల్స్లో. అండ్ నౌ Sinbad the sailor, it is also a voyage, but every time he went into the death and comes back. Arabian Nights, some interesting stories, and Jataka tales, some interesting tales again, where on the animals are involved, and Panchatantra కథలు, దానివల్ల ఒక రాజుగారి కొడుకులందరూ పండితులుగా చేసేసేట. రైట్, ది పంచతంత్ర. A very funny and a very interesting stories. నా Sinbad the sailor, ఈ కథలు బయటికి ఎలాగ వచ్చాయి అంటే, Sinbad himself narrated his experiences on the sea. To whom? To his guests. Who are these guests? Whenever he finishes a voyage, ఎప్పుడైతే ఒక వాయేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చేవాడో, he used to throw a party, థ్యాంక్స్ గివింగ్ పార్టీ. ఈ థ్యాంక్స్ గివింగ్ ఎవరికి? అల్లాహకి, ఖుదాకి. ఎందుకు ఖుదాకి? సహీ సలామత్ లేకే ఆగే భయ్యా, అంటే నన్ను జాగ్రత్తగా ఇంటికి చేర్చేసావు కాబట్టి నీకు థ్యాంక్స్ ఇస్తున్నాను. ఈ థ్యాంక్స్ ఎవరి వల్ల? ఈ నా గెస్టులందరి వల్ల. వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను కొంచెం దువా ఇస్తారంటే, నాకు ఆశీర్వచనాలు ఇస్తారు, ఇస్తే నేను చల్లగా ఉంటాను. దట్ వే థ్యాంక్స్ గివింగ్ పార్టీ యూస్ టు త్రో. In such parties, ఆ ఇంట్లో వంటశాలలో వంటలన్నీ తయారవుతున్నాయి. రైట్, అబౌట్ 60 kinds ఆఫ్ వంటకాలు తయారవుతున్నాయి, మంచి వాసన వచ్చేస్తుంది. అట్లాంటప్పుడు ఒక నిరుపేద కూలి
బస్తా నడ్డి మీద వేసుకొని బాగ్దాద్ సిటీలోను నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు రోడ్డు మీద. వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ఒక పెద్ద భవనం కనపడింది, బిల్డింగ్, మంచి బిల్డింగ్ కనపడింది. ఆ బిల్డింగ్కి దగ్గర ఆ బస్తా పెట్టేసి బస్తా మీద కూర్చున్నాడు, తల కూడా తీశాడు, చెమట తుడుచుకున్నాడు. రైట్, ఆ పక్కనే కొళాయి ఉంటే నీళ్ళు తాగాడు. నీళ్ళు తాగి వచ్చి ఆ గేట్ దగ్గర వాచ్మ్యాన్ ఉంటే వాచ్మ్యాన్ అడిగాడు, బాబు ఇది ఎవళ్ళ ఇల్లురా అని అడిగాడు. ఇది సింధుబాద్ గారి ఇల్లు అన్నారు వాడు. అయితే ఈ కూలీ పేరేంటి? హింద్బాద్. ఒక్క అక్షరం తేడాతో వాడు అంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టేసుకున్నాడే, అంత ఆనందంగా ఉన్నాడే. నేను ఒక అక్షరం తేడాతో ఇలాగా మూటలు మోసుకుంటున్నానే, ఆహా ఒక అక్షరం ఎంత డిఫరెన్స్ పట్టుకొస్తుందో కదా అని గట్టిగా అనుకున్నాడు ఆ మూట మీద కూర్చొని. ఆ పక్కన సింధుబాద్, గోడకు అటుపక్కన సింధుబాద్ అలా వెళ్తూ ఈ మాటలు విన్నాడు. ఎవడో ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాడు అని చెప్పేసి గేట్ దగ్గరికి వచ్చేసి చూస్తే వీడు ఇక్కడ కూర్చున్నాడు. హింద్బాద్ పిలిచాడు, అబ్బాయి నువ్వేనా మాట్లాడేవి ఇందాకలా? సార్ నేనే మాట్లాడాను, దా లోపలికి. సార్ తప్పైపోయింది సార్, మరి ఎప్పుడు మాట్లాడింది సార్ అట్లాగా. అబ్బాయి ఏం భయపడక్కర్లేదు, దా నీకు లంచ్ ఇస్తాను, పార్టీలో నువ్వు కూడా ఏ మెంబర్వే, కమాన్ అన్నాడు. అంటే నేను ఎట్లా మెంబర్ సార్, నేను కూలీని, నువ్వు పెద్ద ధనికుడివి. నో నథింగ్ లైక్ దట్, యూ కమ్. కానీ నాకు పని ఉండిపోయింది, ఈ మూట బాగ్దాద్ సిటీ ఆ ప్రాంతానికి చేర్చాలి నేను అన్నాడు. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ సీ దట్ ఇట్ విల్ గో దేర్, కమ్ ఇన్ అని లోపలికి తీసుకెళ్ళి కూర్చోపెట్టి అతనికి భోజనం గట్ట పెట్టి తర్వాత తాగడానికి అన్నీ ఇచ్చి, రైట్, అప్పుడు తన కథలు చెప్పాడు, మొదలుపెట్టాడు. అంటే తన మొట్టమొదటి వాయిస్ ఎట్లాగైంది, రెండో వాయిస్ ఎట్లాగైంది, మూడోది ఎట్లాగైంది, అవన్నీ చెప్పడం మొదలెట్టాడు. ఆ చెప్తున్న సిరీస్లోనూ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. లెట్ us read now how this story goes. Sinbad the sailor. I bought a substantial stock of goods to trade. I bought. What I said, Sinbad himself narrated these stories. So what is the type of literature here? It is narration. The story is narrated story. నెరేటెడ్లో చెప్పే ఆయన ఐ వాడుతూ అక్కడ ఉంటాడు, ఐ, మీ, మై ఇవి వాడుతూ దాంట్లో ఉంటాడు. రైట్, ఎవరికో చెప్తున్నట్టు. మీన్స్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ అవైలబుల్. I bought a substantial stock of goods to trade and sailed on a ship with a number of my merchant friends. We placed ourselves in the care of Allah and set off. Soon we reached an island. Now, when we are into the sea or into any journey, either a bus or an aeroplane or a train, we may book a ticket and we may have our reservation and we may sit on our seat and travel. But can we reach the destination? మనం వెళ్ళన జాగాకి చేరగలమా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఆ పైవాడి చేతుల్లో ఉంది, భగవంతుడి చేతుల్లోనే ఉంది. వీ కెన్ సింప్లీ ప్రపోజ్, వీ కెనాట్ డిస్పోజ్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ బాట్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ కెన్ బి ట్రేడెడ్ and it is loaded into the ship, and along with some of my friends I boarded the ship and we sailed, and keeping our care, మా తాలూకా అంత రక్షణ అంతా కూడాను అల్లా చేతుల్లో పెట్టేసి బయలుదేరాను. అలా బయలుదేరి వెళ్ళగా కొంత చాలా కిలోమీటర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఐలాండ్ కనపడింది. ఆ ఐలాండ్ మీద మేము ఆగాం. We decided to go ashore. Shore is island తాలూకా, shore means గట్టు. We went ashore. మేము ఆ లోపలికి వెళ్ళాము. ఎక్కడ లోపలికి వెళ్ళాము? ఆ షోర్ లోపలికి. షోర్ ఈజ్ నౌన్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ashore it becomes adverb. Where did we go? We went ashore. So went తర్వాత వచ్చింది ashore, it is adverb and going into the island.
My friends went together fruits to gather, right, fruits and flowers. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కోసుకోవడానికి ఎంచుకోవడానికి వెళ్ళిపోయారు. బట్ ఐ టుక్ మై ఫుడ్ ప్యాకెట్ టు ఏ ప్లేస్ ఇన్ ద షేడ్. నేను నా డబ్బా తీసుకొని నడుచుకుంటూ ఒక చెట్టు కిందకి వెళ్ళాను. ఆ చెట్టు కింద కూర్చుని డబ్బా తినేశాను. ఐ హ్యాడ్ ఏ గుడ్ మీల్, ఫస్ట్ క్లాస్గా భోంచేశాను. అండ్ లే డౌన్ టు స్లీప్ అండర్ ద ట్రీ. అక్కడ నీడ పడుతుంది కదా, చాలా చక్కగా ఉంది, ప్లెజెంట్గా ఉంది. తినేసానేమో, కడుపు భారీగా అయిపోయిందేమో, హాయిగా పండుకున్నాను చక్కగా. రైట్, ఐ డోంట్ నో హౌ లాంగ్ ఐ స్లెప్ట్. ఎంతసేపు నిద్రపోయానో తెలీదు. ఫర్ క్వైట్ లాంగ్ ఐ స్లెప్ట్. బట్ వెన్ ఐ అవోక్ అండ్ లుక్డ్ అవుట్ టు సీ ద షిప్ హ్యాడ్ గాన్. ప్రజలు మనకి అక్కడ దిగాం, ప్రజలు వెళ్ళారు పండ్లు కోసుకోవడానికి, పువ్వులు కోసుకోవడానికి. నేను వెళ్ళి చెట్టు కింద భోంచేసి పండుకున్నాను. లేచేసరికి చూస్తే ఏంటుంది, సముద్రమే ఉంది, షిప్ లేదు, షిప్ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది. నౌ హియర్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్. వెనెవర్ యూ గో ఇంటూ ఎ జూ, వెనెవర్ యూ గో ఇంటూ ఏ కంపెనీ, ఒక విజిట్కి వెళ్తాం, ఒక పిక్నిక్కి వెళ్తాం, ఒక లేదంటే ఎడ్యుకేషనల్ టూర్కి వెళ్తాం. వెళ్ళినప్పుడు వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ హెడ్ కౌంట్. మనం బస్సులో వెళ్తాం కదా, బస్సులో గబగబా ఎక్కిపోవడం కాదు, బస్సు ఎక్కే ముందే అందరినీ కౌంట్ చేసుకోవాలి. 29 వెళ్ళాం, 29 మళ్ళా వస్తున్నావా లేదా, దట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్. ఇఫ్ నాట్, what difficulties Sinbad face here, we have to face those difficulties. It is a precaution. ఎక్కడికి వెళ్ళినా, జూకి వెళ్ళినా సరే, పిక్నిక్కి వెళ్ళినా సరే, ఎక్స్కర్షన్ వెళ్ళినా సరే, ఎడ్యుకేషన్ టూర్ వెళ్ళినా సరే, వీ ఆర్ టు హ్యావ్ దట్ కౌంట్, హెడ్ కౌంట్. నీ పక్కన ఎవరు కూర్చున్నారు బస్సులో, వాడు నీతో ఉన్నాడా లేదా, దట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. టీచర్స్ విల్ కౌంట్, నో డౌట్. బస్ కండక్టర్ అండ్ బస్ యువర్ డ్రైవర్, దే విల్ కౌంట్, నో డౌట్. బట్ యూ షుడ్ నో, నాతో వస్తున్నప్పుడు మోహన్ నా పక్కన కూర్చున్నాడు, మోహన్ ఉన్నాడు, ఎస్, దట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అట్లా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోలేదు. సింధబాద్ వదిలేసి షిప్ వెళ్ళిపోయింది. ఆ ఐలాండ్ మీద అతని తిప్పలు ఎట్లా ఉంటాయి చూడండి. నాట్ నోయింగ్ వాట్ టు డూ, I climbed up to the top of a tall tree and looked all over the island on all sides. In the distance, I could see something white and decided to find out what it was. మరి ఏం చేయడానికి ఏమి లేదు, షిప్ నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది. ఏడిచి గొల్ల పెడితే అవుతుందా, అవ్వదు. అప్పుడే మనకి ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి. ఒకవేళ మనం తప్పిపోయాం అనుకోండి, మనం జూలో తిరుగుతున్నాం, మా క్లాస్ వాళ్ళందరినీ వదిలేసి తిరుగుతున్నాం, అప్పుడు ఏమిటి చేయాలి, ఏడుస్తూ కూర్చుంటే అవ్వదు. వీ షుడ్ హ్యావ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు అదర్స్. సార్, నేను ఫలానా స్కూల్ నుంచి వచ్చాను సార్, మా స్కూల్లో 29 చిల్డ్రన్ వచ్చారు సార్ జూ తిరగడానికి, నేను తప్పిపోయాను సార్, నా పేరు ఫలానా సార్, నేను 8th క్లాస్లో చదువుతున్నాను సార్, మా డాడీ ఫోన్ నెంబర్ ఇది సార్, మా డాడీ పేరు ఇది సార్, కనపడిన వాళ్ళందరికీ చెప్పాలి. ఆర్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ది వార్డెన్స్ ఆఫ్ ది జూలో కొంతమంది వార్డెన్స్ ఉంటారు, కేర్ టేకర్స్ ఉంటారు, వాచ్మెన్ ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. లేదా జూలో ఆఫీస్ మీరు చూసుంటారు, టికెట్ కొన్న దగ్గరికి, అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. దెన్ దే విల్ కంటాక్ట్ యువర్ పీపుల్ అండ్ దే మేక్ యూ టు గో విత్ దెమ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ప్రికాషన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. కానీ సింధబాద్ ఏం చేశాడు, ఇక్కడ వదిలేశారు నన్ను ఐలాండ్ మీద, ఏడిస్తే అవుతుందా, అవ్వదు. దెన్ వాట్ ఈస్ టు బి డన్, హీ క్లైంబ్డ్ ది టాలెస్ట్ ట్రీ ఓవర్ దార్. ఎక్కి చుట్టూ చూశాడు. చూస్తే బీచ్లోను షోర్ మీద ఎక్కడ ఒక చోట ఇసుకలో ఒక పెద్ద వైట్ థింగ్ ఉన్నది, పెద్దది. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, కమాన్ లెట్ మీ గో దేర్ అండ్ సీ వాట్ ఇట్ ఈస్, అదేమిటో చూద్దాం అని అటుపక్క వెళ్ళాడు. Soon I came to what seemed like a huge white ball. ఒక పెద్ద
పెద్ద వైట్ బాల్లా కనపడింది. అక్కడికి వచ్చాను నేను దగ్గరికి. వెన్ ఐ టచ్డ్ ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ స్మూత్. ఒకసారి ముట్టుకుంటే గరుగ్గా లేదు, చాలా స్మూత్గా ఉంది, జారిపోతుంది నా చెయ్య, అలాగున్నది. ఇట్ వాజ్ సో హై దట్ ఐ కుడ్ నాట్ సీ ద టాప్. ఎంత ఉందంటే నాకైనా టాప్ ఉంది, అంటే ఈ గది ఎంత ఉందన్నమాట. ఆ టాప్ నేను చూడలేదు, అంత ఎత్తుగా ఉంది. అండ్ ఇట్ వాస్ మోర్ దాన్ 50 paces అరౌండ్. ఆ చుట్టూ నేను తిరిగితే, చుట్టూ తిరిగాను అనుకోండి, చుట్టూ తిరిగి వచ్చేసరికి ఒక 50 అడుగులు దాని కైవారం ఉన్నది. కైవారం అంటే రౌండ్ అండ్ పేసెస్ అంటే అడుగులు. సో 50 అడుగులు ఆ చుట్టుకొలత ఉందన్నమాట. దేర్ వాజ్ నో డోర్ ఆన్ ఎనీ సైడ్. ఇది ఇల్లా గదా లేదు అంటే ఒక పెద్ద టెంటా, వైట్ టెంటా అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే దానికి డోర్స్ లేవు, విండోస్ కూడా లేవు, ఎక్కడ ఓపెనింగ్ లేదు. అండ్ ఇట్ వాజ్ టూ స్మూత్ టు క్లైంబ్. ఎక్కుదామా అంటే జారిపోతున్నాను, అంత స్మూత్గా ఉంది. సో సడన్లీ ద స్కై అబౌవ్ మీ బికేమ్ డార్క్. నేను అక్కడ ఉన్నాను కదా ఆ వైట్ డ్రెస్ దగ్గర, సడన్గా ఒక నీడ పడినట్టు అయింది, నల్లగా ఆకాశం నల్లగా అయిపోయినట్టు అనిపించింది. యాజ్ ఇఫ్ ఏ హ్యూజ్ క్లౌడ్ వాజ్ కవరింగ్ ఇట్. పెద్ద మేఘం దాన్ని కవర్ చేసేస్తుందా అన్నట్టు ఉన్నది. ఇది వెరీ హ్యూజ్ క్లౌడ్ కానీ వస్తే ఇక్కడ మనకి షేడ్ వచ్చేస్తుంది, అలాగైంది. లుకింగ్ అప్ ఐ సా దట్ ది డార్క్నెస్ వాజ్ కాజ్డ్ బై ద షాడో ఆఫ్ ఏ హ్యూజ్ బర్డ్ దట్ వాజ్ ఫ్లయింగ్ టువర్డ్స్ మీ. ఒక పెద్ద పక్షిని చూసినప్పుడు మీదకి ఎత్తేసరికి ఈ షాడో ఎందుకు వచ్చిందని మీద చూస్తే ఓ పెద్ద పక్షి కనపడింది. ఆ బర్డ్ ఏం చూస్తోంది, నా వైపే ఎగురుకుంటూ వస్తుంది. I had often heard sailors talk of a great and wonderful bird called a rock. ROCK కాదు, ROC. నేను whenever I used to go by on the voyage, I used to hear the sailors talking about the very big huge bird which is called as a rock. పెద్ద పెద్ద బర్డ్స్ ఉంటాయి, రాక్ అంటారు దాన్ని అని అనుకోగా విన్నాను. అంటే ఏంటి, ఇది రాక్ అనే పక్షి అన్నమాట అని కన్క్లూడ్. అంటే అక్కడ అంత భయంలో కూడాను ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి, భయపడకూడదని ఈ పారాగ్రాఫ్లో మనకు తెలిసింది. దిస్ మస్ట్ బీ ఏ రాక్ ఐ థాట్, అండ్ దిస్ హ్యూజ్ బాల్ మస్ట్ బీ ఇట్స్ ఎగ్. ఈ బాల్ అంత పెద్దది, ఇది దాని తాలూకా గుడ్ అయి ఉంటుంది, ఎగ్. సో వాట్ ఇస్ టు బి డన్? ది బర్డ్ కేమ్ నియర్ అండ్ సాట్ ఆన్ ఇట్స్ ఎగ్. పక్షులు ఎప్పుడు కూడా వాటి ఎగ్ మీద కూర్చుంటాయి, రైట్? దాన్ని హ్యాచింగ్ ఆఫ్ ది ఎగ్ అంటారు. మనం కోడి కూడా చూస్తాం ఇంట్లోను, హెన్ సిట్స్ ఆన్ ది ఎగ్. లైక్ వైజ్ ది బర్డ్ హ్యాడ్ కమ్ ఓవర్ దార్, ఇట్ డిడ్ నాట్ నోటీస్ మీ ఓవర్ దార్, it sat on the egg. So yes, it is the egg. Near me was one of the bird's legs. నేను ఎక్కడైతే నిలబడ్డానో అక్కడ బర్డ్ తలకు ఒక లెగ్ ఉన్నది, రైట్? విచ్ వాజ్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఎ ట్రీ. అది ఎంత పెద్ద ఉంటే ఆ కాలు ఎంత హ్యూజ్గా ఉందంటే ఒక పెద్ద చెట్టు అంత ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ట్రీ ఓవర్ దార్. I decided to tie myself to the leg of this bird with my turban so that when it flew away from the island, it would carry me with it. There is no other way for me. How best I can go away from the island is to take the help of this bird. ఈ బర్డ్ తలకి హెల్పే తీసుకోవాలి, ఎగిరి వెళ్ళిపోవాలి, నేను ఎగరలేను. దెన్ వాట్ ఈస్ టు బి డన్? హియర్ ఈజ్ ద లెగ్ ఆఫ్ దిస్ బర్డ్. నా దగ్గర టర్బన్ ఉన్నది, తలపాగా పెద్ద గుడ్డ, దాంతో నేను దీని కాలుకి కట్టేసుకుంటాను, గట్టిగా కట్టేసుకుంటాను. అది ఎగురుతుంది, ఎగిరినప్పుడు నేను దాంతో ఎగిరి వెళ్ళిపోతాను, రైట్? ఈ ఐలాండ్లో ఉన్న కదా, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాను. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ చూడొచ్చు ఎలా వెళ్తాను.
అని డిసైడ్ అయిపోయాడు. At daybreak, the bird flew up so high that I was carried out of sight of the island. ఎంత మీదకి ఎగిరింది అంటే ఆ పక్షి, నాకు కిందన ఏమీ కనపడలేదు, నీళ్లు లేవు, ఐలాండ్ లేదు, ఏమీ కనపడలేదు. అట్లాగా అంత మీదకి ఎగిరిపోయింది. ఇట్ ఫ్లూ సో హై దట్ ఐ కెనాట్ నోటీస్ ది ఐలాండ్. ఐలాండ్ కూడా చూడలేను. యూసేజ్ ఆఫ్ సో దట్ నాట్. హియర్ యు సీ వన్స్ అగైన్. At daybreak, the bird flew up so high that I was carried out of sight of the island. ఐలాండ్ని చూడలేనంత హైకి వెళ్ళిపోయింది. సో దట్ యూసేజ్. Then it came down again so fast that I lost my senses. కిందకి రైమని దిగింది. పక్క నుంచి గాలి వెళ్ళిపోతుంది. నా ముక్కు, చెవులు, కళ్ళు, నోరు ఏమి పని చేయలేదు. అండ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఐ లాస్ట్ మై సెన్సెస్. నేను మూర్ఛపోయేనా అనిపించింది, అంత స్పీడ్గా అది కిందకి దిగింది. వెన్ ఐ ఫౌండ్ మై సెల్ఫ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ ఐ క్విక్లీ అన్టైడ్. ఎప్పుడైతే నన్ను గ్రౌండ్ మీదకి వచ్చామో ఇటు అటు చూడలేదు, నేను గబుక్కని ఇప్పేసుకున్నాను. చాలే బాబు, దీంతో పడకైనాను, మంచిది, ఇక్కడ ఉండడం మంచిది అని ఇప్పేసుకున్నాను. టర్బన్. ది బర్డ్ కాట్ అప్ ఎ స్నేక్ అండ్ ఫ్లూ అవే. ఎందుకు కిందకు వచ్చింది? అక్కడ స్నేక్ కనపడితే ఆ స్నేక్ను తీసుకోవడానికి వచ్చింది. ఇలాగ కాళ్ళతో ఆ స్నేక్ను తను గడిపోయింది. నేను అక్కడ ఉండిపోయాను. నౌ వాట్ ఈజ్ దిస్ ప్లేస్? ఈ జగ ఎలా ఉన్నది అంటారు కదా. ఆస్మాన్ సే గిరా ఖజూర్ మే లట్కా అని హిందీలో ఒక ప్రోవర్బ్ ఉన్నది. ఆస్మాన్ సే నికలా ఖజూర్ పే లట్కా. రైట్? గంగాదేవి ఆకాశం నుంచి వచ్చిందిట, శివుడి తల మీదకి వచ్చిందట, శివుడి తల మించి కిందకు వచ్చిందట. కిందకు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ హిమాలయాలు ఉన్నాయి, దాని మీద పడిందట. అక్కడి నుంచి వెళుతూ ఉంటే ఒక మహర్షి దారికి అడ్డంగా ఉంటే అతని మీదగా వెళ్ళిపోబోతుంటే అతను ఏమో ఇలా పట్టుకొని తాగేసేట. అతని చెవులోంచో ముక్కులోంచి బయటకు వచ్చింది. ఇలాంటి దాన్ని ఆస్మాన్ సెనికల ఖజూర్ పే లట్కా అంటారు. ఖజూర్ అంటే ఏంటి? ముళ్ళతో ఉన్నటువంటి ట్రీ. దాని మీద పడితే అన్ని ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి కదా, అక్కడ వేలాడాడు అని అర్థం. అంటే కష్టమైన పనికి, అంటే చాలా ఆనందమైన నుంచి వచ్చేసి చాలా కష్టాల్లో పడ్డారని. ఇప్పుడు ఈ ఐలాండ్ నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ దిగాడు. ఇక్కడ ఎలా ఉందో చూడండి. దిస్ టైమ్ ఐ ఫౌండ్ మై సెల్ఫ్ సరౌండెడ్ ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ బై ఇమ్మెన్స్ మౌంటైన్స్ దట్ సీమ్డ్ టు రీచ్ అబౌవ్ ది క్లౌడ్స్. నేను ఎక్కడున్నాను? చుట్టూ కూడాను మౌంటైన్సే. ఆ మౌంటైన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? చాలా ఎత్తు వరకు ఉన్నాయి. క్లౌడ్స్ మీదకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాయి, నాకేం కనపడట్లేదు. చుట్టూ అంతా మౌంటైన్సే. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ సెడ్ ఈస్ ఫిట్టింగ్ నౌ. ఆస్మాన్ సే నికలా ఖజూర్ పే అట్కా. రైట్? ది సైడ్స్ ఆఫ్ ది వ్యాలీ లుక్డ్ సో స్టీప్ that there was no possibility of climbing them. పోనీ ఎక్కి వెళదామా అంటే ఈ గోడల్లాగా ఉన్నాయి. కెన్ వీ వాక్ అప్ దిస్ వాల్? నో, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టీప్. అదే మనం ఈ నేల మీద నడుస్తున్నాం, ఎందుకంటే సమతలంగా ఉంది. ఈ సమతలం కాకుండా కొంచెం స్లాంట్గా ఉన్నా నడిచి వెళ్ళిపోగలం. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్లాంట్, ఇట్ ఈస్ సో స్టీప్ లైక్ దిస్. సో ఐ కుడ్ నాట్ climb it. When I began to look around the valley, because all around mountains are there, it is a valley. And when I have looked around, what did I find? I found that there were large diamonds lying on the ground. Right? చాలా మంచి బ్రహ్మాండమైన ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి చెట్ల మీద. కానీ ఆ ఆకలేస్తుంది, బ్రహ్మాండమైన ఆకలేస్తుంది. ఆ చెట్లకి కాగితాలు అంటించి ఉన్నాయి. ఏంటి? ఈ ఫ్రూట్స్ తినకూడదు, దీస్ ఆర్ పాయిజనస్ ఫ్రూట్స్ అని. దెన్ వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్? చిన్నపిల్లాడికి మనం ఒక బాజా కొనిస్తాం, ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే టకటక 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 వాగుతూ ఉంటే ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే. లేదు అంటే బూరా ఇస్తాం, ఇచ్చేసి అరే కొన్నాను ఇచ్చాను వాగించుకో అంటే వాగించకపోయి వార్నింగ్ ఎందుకు? అక్కడ వాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చామన్నమాట? యూ షుడ్ ప్లే విత్ ఇట్. నో,
మనం ఎందుకు కొనిచ్చాం? ఆ బోరా కానీ ఆ బాజా కానీ ఎందుకు కొనిచ్చాం? వాడు వాయించాలని ఇచ్చాం, కానీ వార్నింగ్ ఏంటి? ఒరే వాయించకు. హౌ కెన్ ఇట్ బి? Likewise, what happened when Sinbad looks all round, he found very big diamonds. ఇంత పెద్దవి. ఏంటి యూజ్ ఏంటి? ఏం చేసుకుంటాడు? తింటాడా? కెన్ హీ ఎంజాయ్ ఇట్? నో. అండ్ సో ఐ పుట్ ది సిచ్యువేషన్ దేర్, గివ్ ఏ ట్రంపెట్ టు ద చైల్డ్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ నాట్ టు ప్లే ఇట్. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అయింది. డైమండ్స్ ఉన్నాయి కానీ హీ కెనాట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దెమ్. I was excited to find such riches lying around me. నా చుట్టుపక్కల అన్ని వజ్రాలే ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద వజ్రాలు, వెరీ కాస్ట్లీ, ఐ నో, ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇటు పక్క. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. బట్ దెన్ ఐ సా సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ మేడ్ మీ వెరీ ఫ్రైటెండ్. ఇంకా రెండోది ఏం చూశాను అక్కడ? సంథింగ్ ఐ ఫౌండ్ బై విచ్ నాకు భయం వేసేసింది, చెమట్లు పట్టేసాయి. వాట్ ఇస్ దట్ వన్? When I began to look around the valley, I found that there were large diamonds lying on the ground. I was excited to find such riches lying around me. Then I saw something else that made me very frightened. All around the valley there were huge serpents, some of them big enough to even eat an elephant. Even to eat an elephant. See the usage of to. చదువుతున్నప్పుడు ఈవెన్కి ముందు ఇనఫ్ టు అని అక్కడ చదువుకొని ఈవెన్ ఈట్ అన్ ఎలిఫెంట్ ఇక్కడ చదువుకోవాలి. అప్పుడు ఆ చదువుకున్నది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. లేదు అంటే ఈవెన్ తర్వాత టు పెట్టుకొని చదువుకోవచ్చును. ఈవెన్ టు ఈట్ అన్ ఎలిఫెంట్ అని కూడా చదువుకోవచ్చు. ఆ చదువుకోవడంలో ఈజీ ఉండాలి. ఈజీ ఉంటే అర్థం ఈజీగా అవుతుంది. దీస్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ హోల్స్ ఎట్ నైట్ ఫాల్. రాత్రి అవగానే అక్కడికి పెద్ద 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 పాములు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, వాటి హోల్స్లోంచి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో డ్యూరింగ్ ద డే ఐ సపోజ్ దే హిడ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ ది రాక్స్. ఉదయం ఎందుకు రాలేదు? ఎందుకు అంటే రాక్ అనే పక్షి కానీ అంత మీద నుంచి చూస్తే దాన్ని తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ ఒక సర్పెంట్ ఉన్నది, ఒక పాము ఉన్నది అని. అవి ఫర్ర వచ్చి లాక్కి నడిపోతాయి. ఇందాక జరిగింది కదా, నేను విప్పుకొని ఇక్కడ ఉండిపోయాను. అందుకోసం అవి డే టైంలోనూ వాటి తాలూకా హోల్స్లో ఉండిపోతాయి, పుట్టల్లో ఉండిపోతాయి. రాత్రి అయ్యేసరికి బయటకు వస్తాయి భయంకరంగా. ఐ సపోజ్ దే హిట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ ది రాక్స్. ఐ ఫౌండ్ ఏ స్మాల్ కేవ్ వేర్ ఐ డిసైడెడ్ టు స్పెండ్ ద నైట్. నా లక్కి అక్కడ ఒక చిన్న కేవ్ లాగా ఉన్నది. ఆ ఎదురుకుండా ఒక రాయి పెట్టేసుకుంటే నేను ఆ కేవ్లో జాగ్రత్తగా ఉండగలను. ఐ కెన్ సేవ్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది సర్పెంట్స్, రైట్, ఫ్రమ్ ది స్నేక్స్. అట్ ది ఎంట్రన్స్ ఐ పుట్ ఏ లార్జ్ స్టోన్ టు ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది సర్పెంట్స్, బట్ ద నాయిస్ ఆఫ్ దేర్ హిస్సింగ్ అవుట్సైడ్ మేడ్ స్లీప్ ఇంపాసిబుల్. I kept myself away from the serpents, but as they go round there, I can hear their hissing, buss, buss. ఈ సౌండ్ నేను వింటున్నాను. Can I sleep peacefully? No. The whole night I could not sleep because of the hissing sound of the snakes. Very good. అంటే आसमान से निकला, खजूर में गिरा. Now, I was glad that they went to their holes as daylight came on, and I was able to come out again. But I was still frightened. In fact, I found myself walking upon diamonds without a thought of their value. At last, being very tired, I decided to eat a little of my food and then to have a short sleep in the sun. Now I am frightened so much. If at all I am walking in the valley,
ఐఎమ్ వాకింగ్ ఆన్ ది డైమండ్స్. అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ. అండ్ ఐ డు నాట్ నో వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దోస్ డైమండ్స్. నా అక్కడ ఆ ఐలాండ్ మీద తినగా కొంచెం ఇంకా ఉండిపోయింది కదా ఫుడ్. ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు ఈట్ దట్ వన్. ఏం చేస్తాం, తినాలి, తప్పదు. బతకాలి అంటే తినాలి. ఇక్కడి నుంచి ఎలాగ ఎస్కేప్ అవుతానో ఐ డు నాట్ నో, బట్ టిల్ ద ఎస్కేప్ టైమ్ ఐ షుడ్ సర్వైవ్. అండ్ సో కొంచెం ఫుడ్ తిన్నాను. ఆ రాక్స్, ఆ రాళ్ళ మీదే, ఆ డైమండ్స్ మీదే నడుచుకుని అక్కడంతా తిరుగుతున్నాను డే టైం. సో I was suddenly awakened by something which fall near me. తిన్నాను కదా, తినగానే కొంచెం నిండుతుంది, రాత్రి నిద్ర లేదు. అందుకు అక్కడ ఒక చిన్న షేడ్ తీసుకొని ఆ షేడ్ పక్కనే పడుకున్నాను. పడుకునేసరికి దబ్బమని సౌండ్ వచ్చింది. దబ్బమని సౌండ్ వచ్చేసరికి ఏమిట్రా ఈ సౌండు, దన్మని పడింది అని నాకు తెలివి వచ్చేసింది. లేచి చూశాను. తెలివి వచ్చేసి లేచి చూస్తే ఐ సాట్ అప్ and found that it was a huge piece of a raw meat. ఒక పెద్ద రా ముక్క, పెద్ద మాంసం ముక్క అక్కడ పడింది దబ్బమని. రైట్. మోర్ సో పీస్ ఫెల్ డౌన్ ఫ్రమ్ ది రాక్స్ అబౌవ్ ది వ్యాలీ. వ్యాలీ మీద ఉన్న రాక్స్ మీద నుంచి పెద్ద పెద్ద మాంసం ముద్దలు అక్కడ పడుతున్నాయి. దబ్ 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 అని పడుతున్నాయి. ఐ హెర్డ్ స్టోరీస్ ఇన్ ద పాస్ట్ అబౌట్ దిస్ వ్యాలీ ఆఫ్ డైమండ్స్. ప్రజలు చెప్పుకుంటూ ఉండగా నేను విన్నాను. వాట్ డిడ్ ఐ హియర్ అబౌట్ ది డైమండ్స్, హౌ దే కలెక్ట్ ది డైమండ్స్. నౌ వై దీస్ బిగ్ పీసెస్ ఆఫ్ రా మీట్ are falling down here means somebody is throwing from there. What is the purpose of that throwing? రా మీట్ కదా, కింద పడింది కదా, దబ్బమని పడింది కదా. డైమండ్స్ వాటికి గుచ్చుకుంటాయి, గుచ్చుకుని దాంట్లో ఉండిపోతాయి మీట్లోను. రైట్. అప్పుడు ఈ రాక్ బర్డ్ ఉంది కదా, ఇట్ కెన్ సీ ఫ్రమ్ దేర్ ఈస్ మీట్ డౌన్. సో దే కమ్ అండ్ దే టేక్ దిస్ మీట్. పట్టుకెళ్ళి ఆ రాతి మీద పెట్టుకొని తిందా అనుకుంటాయి. అనుకునేసరికి ప్రజలు గన్ ఫైర్ చేసి వాటిని భయపెట్టేస్తారు. భయపెట్టేస్తే ది బర్డ్స్ విల్ ఫ్లై అవే. దెన్ దే కలెక్ట్ ది డైమండ్స్ ఫ్రమ్ దట్ రా మీట్. అగైన్ దే థ్రో ఇట్ డౌన్. దట్ ఈస్ హౌ దే కలెక్ట్ ది డైమండ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ డైమండ్ వ్యాలీ. ఐ హెర్డ్ అబౌట్ ఇట్. నేను ముందే విని ఉన్నాను దీని గురించి. వెంటనే ఐ అప్లైడ్ మై బ్రెయిన్. నా మైండ్ వెంటనే మళ్ళీ నేను అప్లై చేసేసాను. బట్ హ్యాడ్ నాట్ బిలీవ్డ్ దెమ్. ఎప్పుడైతే విన్నాను నేను నమ్మలే. ఇప్పుడు చూస్తున్నాను కదా, నమ్మాల్సి వచ్చింది. నౌ ఐ సా విత్ మై ఓన్ ఐస్ వాట్ ది లోకల్ మర్చెంట్స్ డిడ్ టు అబ్టైన్ ది జ్యువెల్స్. ఈ వాల్యుబుల్ రాళ్ళు ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తారో నేను చూశాను. నా మటుకు నేనే నమ్మాల్సి వచ్చింది. దే యూజ్డ్ హ్యూజ్ ఈగల్స్ టు క్యారీ అప్ ది డైమండ్స్ ఫర్ దెమ్. దీస్ హ్యూజ్ ఈగల్స్ ఆర్ దేర్ నో రాక్స్. ఈ రాక్స్ వచ్చి ఈ మీట్ ఎప్పుడైతే తీసుకెళ్తాయో అక్కడ డైమండ్స్ వెళ్తాయి. దే కెన్ కలెక్ట్. ఇది వాళ్ళ తాలూకా ఎక్సర్సైజ్. వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు. ఇది నాకు తెలిసింది, వెంటనే జ్ఞాపకం వచ్చింది. దెన్ వాట్ డిడ్ ఐ డూ? వెన్ ద ఈగిల్స్ హ్యావ్ యంగ్ వన్స్ ఇన్ దేర్ నెస్ట్స్ అమాంగ్ ది రాక్స్, దే ఫ్లై డౌన్ ఇన్ టు ద వ్యాలీ టు గెట్ ఫుడ్ ఫర్ దెమ్. Yesterday I have seen a big ball-like thing over there, white one. That is supposed to be the egg of this bird. ఆ ఎగ్ ఎప్పుడైతే హ్యాచ్ అయిపోయి పిల్ల వస్తుందో ఆ పిల్లని తీసుకొచ్చి ఈ రాక్స్ మీద గూళ్ళు కట్టుకొని అక్కడ ఉంచుతాయి. ఇక్కడ స్నేక్స్ ఉన్నాయి. స్నేక్స్ని తీసుకెళ్ళి చంపి పిల్లలకి ఫుడ్ పెట్టచ్చును. రెండోది ఇక్కడ మాంసం ముద్దలు దొరుకుతాయి, అది కూడా వాటికి తిండిగా పెట్టచ్చును. అండ్ సో in the breeding season the birds have nests all over, and in the breeding season only these merchants come and collect the diamonds. చూడండి కనెక్షన్, 1-to-1 కనెక్షన్ ఎట్లా అయిందో. ఆ కనెక్షన్ ఇతనికి అయింది ఇక్కడ వ్యాలీలో ఉండి. అంటే మర్చెంట్స్ ఈ మాంసం ముద్దలు విసురుతున్నారు, ఈ పక్షులు వచ్చి వీటిని తీసుకెళ్తాయి, వాటి నెస్ట్లో పెడతాయి, వాళ్ళు ఏరుకుంటారు డైమండ్స్. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఏ బర్డ్ కమ్స్, if I tie myself with
my turban, I can fly and people are there, merchants are there అని ఒక చిన్న ఆశ అతనికి కలిగింది. సో ది మర్చెంట్స్ వుడ్ థ్రో డౌన్ large pieces of raw meat, the diamonds stick to the meat and in this way get carried to the eagle's nests. Each merchant has his own nest and consider its jewels his. The idea came to me that I too could use these eagles. అక్కడ ఒక్కొక్క నెస్ట్ ఉంటే ఒక్కొక్క నెస్ట్ ఒక్కొక్క మర్చెంట్ ఇది నాది నాది అని అనేసుకుంటాడు ఆ ప్లేస్ని. అక్కడికి వెళ్ళిన డైమండ్స్ అతనివి. అయితే వై ఐ షుడ్ నాట్ యూజ్ దీస్ ఈగల్స్ నౌ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ వ్యాలీ, ఐ థాట్ ఇట్. సో ఐ మై సెల్ఫ్ కుడ్ బీ లిఫ్టెడ్ అప్ ఫ్రమ్ ది డీప్ వ్యాలీ అండ్ దస్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఈ వ్యాలీ నుంచి ఆ పక్షితోనే మీదకి వెళ్ళిపోతాను, ఎస్కేప్ అయిపోతాను కదా. దట్ వే ఏ థాట్ అక్కర్డ్ టు మీ. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు మళ్ళా దీన్ని. దీస్ ఈగల్స్ వర్ సో బిగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ దట్ మై వెయిట్ వుడ్ సీమ్ లిటిల్. చాలా చిన్న వస్తువు నేను, రైట్? కాబట్టి నేను ఐ కెన్ గో అలాంగ్ విత్ దిస్ ఈగిల్స్. వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ వీ కెన్ లెర్న్ హియర్ ఈజ్ ద ఈగిల్స్ దే డోంట్ మేక్ దేర్ నెస్ట్స్ ఆన్ ది ట్రీస్ అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ ఈగల్ ఈజ్ వెరీ బిగ్. ఒక ట్రీ మీద వాళ్తే ఆ ట్రీయే పడిపోతుంది. అందుకు అవి రాక్స్ మీదే వాటి తాలూకా నెస్ట్స్ కట్టుకుంటాయి. ఈవెన్ అవర్ ఆర్డినరీ ఈగల్ ఆల్సో ఇట్ డజంట్ మేక్ ఇట్స్ నెస్ట్ ఆన్ ది ట్రీ, ఇట్ మేక్ ఇట్స్ నెస్ట్ అమాంగ్ ది రాక్స్, రైట్? అది కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఐ కలెక్టెడ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ లార్జ్ డైమండ్స్. మొట్టమొదట ఏం చేశాను, పెద్ద పెద్ద డైమండ్స్ ఏరుకున్నాను, రైట్? దీస్ ఐ పుట్ ఇన్ మై వ్యాలెట్. నా దగ్గర బ్యాగ్ ఉంది కదా, ఆ బ్యాగ్లో పడేసాను. తిండి బ్యాగు అన్నీ ఉన్నాయి, దాంట్లో పడేసాను పెద్ద పెద్ద ఏరి. అండ్ టైడ్ ది వ్యాలెట్ టు మై వేస్ట్. నన్ను అడుగు కట్టేసుకున్నాను, అంటే ఒక్క డైమండ్ కూడా కింద పడకూడదు, వ్యాలెట్ కూడా పడకూడదు. నెక్స్ట్ ఐ టైడ్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జ్ పీసెస్ ఆఫ్ మీట్ టు ద మిడిల్ ఆఫ్ మై బ్యాక్ విత్ మై టర్బన్. నా టర్బన్తోనూ పెద్ద మీట్ పీస్ని తీసుకొని నా బ్యాక్ కట్టేసుకొని నేను అక్కడ పడి ఉన్నాను అన్నమాట. ఐ దెన్ లే డౌన్ విత్ మై ఫేస్ టు ద గ్రౌండ్. మళ్ళా పడుకున్నాను ఫేస్ కింద పెట్టుకొని. సో అండ్ వెయిటెడ్ దేర్ ఫర్ ది ఈగల్ టు కమ్. ఈగల్ వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పేసి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. There was the sound of a huge wings fluttering around me. Then I felt myself lifted up and carried to the top of the rocky walls of the valley. Now, నన్ను ఇలా పట్టుకొని ఆ మీట్ని పట్టుకొని ఆ పక్షి మీదకి లేస్తూ ఉంటే నేను కూడాను మీదకి లేచాను, ఆ రాక్స్ మీదకి చేరాను. Soon I was in one of the nests. ఆ పక్షి గూళ్ళను నేను చేరిపోయాను మెల్లిగాను. Right? The merchants were surprised to see me there, and when they heard my story, they helped me to find a ship to go home. When I got back to Baghdad, I was a very wealthy man. I gave large amounts of money to the poor and lived peacefully in my own home. Now, from there, to come back to Baghdad is easier because of the stones, diamonds which I have collected. And ఆ నెక్స్ట్ ఎవరిదో ఆ మర్చెంట్ కూడా కొన్ని డైమండ్స్ ఇచ్చాను. బాబు ఇదిగో డైమండ్స్ పట్టుకొచ్చాను, నీవి సగం నావి సగం, రైట్? నేను ఇలాగ వచ్చాను కాబట్టి నన్ను రక్షించాలి అంటే వాళ్ళు నన్ను ఒక షిప్లో వేశారు, బాగ్దాద్ పంపించేశారు. బాగ్దాద్ వచ్చేసి I sold my diamonds and I am rich. And these riches I did not keep to myself. I distributed some money among the poor people. Why? उनके जो आशीर्वाद, उनका दुआ, if they bless me, I can survive. So I give to the poor even. And I am here in my home safely and soundly. That is the story of Sinbad the sailor. One of the voyages, it is only one. In some voyage,
he was sold as a slave. He was given a job. He was not knowing any other job because he is a rich man. He cannot carry, he cannot cook, he cannot wash. Then he was given a job. ఏంటి, బాణాలు వేయడం, అంటే టు షూట్ ది యారోస్. వేటి మీద వేయాలి? ఏనుగుల మీద వేయాలి. చూడండి, వాట్ ఇస్ ద థింగ్. ఎందుకు ఏనుగు మీద వేయాలి అంటే, ఆ ఏనుగుకి దంతాలు ఉంటాయి కదా, ఆ ఏనుగుని చంపేసి ఆ దంతాలు తీయాలి. రైట్? he proved himself to be a good shooter. Then nearly he killed an elephant a day. అప్పుడు ఆ ఎలిఫెంట్స్ చూసే, ఇది ఏంట్రా వీడు రోజు మనం చంపేస్తున్నాడు ఇక్కడ అనేసి, వన్ డే దే హ్యాడ్ కమ్ టు ద ట్రీ వేర్ సింద్బాద్ హిడెన్ హిమ్సెల్ఫ్. ఎక్కడైతే దాక్కున్నాడో ఆ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చాయి. చెట్టుని కుదిపేసాయి. సింద్బాద్ కింద పడ్డాడు. కింద పడితే అతను తీసుకొని మీద ఎక్కించుకొని నడవడం మొదలెట్టాయి. ఇతను కంప్లీట్గా భయపడిపోయాడు. అయిపోయింది, నాకు చచ్చిపోయాను, ఈ ఎలిఫెంట్స్ నన్ను కుమ్మేస్తాయి అనుకున్నాడు. కుమ్మలేదు. తీసుకుని మీద కూర్చోపెట్టి పట్టుకెళ్తున్నాయి. ఎక్కడికి పట్టుకెళ్తున్నారా బాబు, ఎక్కడో వదిలేస్తాయి కావచ్చు, అయిపోయింది అనుకున్నాడు. అండ్ దే టుక్ హిమ్ టు దట్ వ్యాలీ వేర్ మెనీ ఎలిఫెంట్స్ డైడ్ లాంగ్ ఎగో. మీన్స్ అక్కడ ఈ ఐవరీ దంతాలు ఉన్నాయి కదా, అవి ఎన్నో కుప్పలుగా పడి ఉన్నాయి అక్కడ. అప్పుడు కొంతసేపు అక్కడ వాడిని దింపేసి వెళ్ళిపోయి ఏనుగులు. వెళ్ళిపోతే ఇతను పడుతూ లేస్తూ పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి మర్చెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. మర్చెంట్ దగ్గరికి అప్పుడే వార్త చేరిపోయింది, ఏమిటి, సింద్బాద్ని ఏనుగులు చంపేశాయి అని. ఎప్పుడైతే ఇతను అక్కడికి చేరాడో మర్చెంట్ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. అరే, బతికేలాగా వచ్చేసేవని. ఏనుగులు నన్ను చంపలేదు, కానీ ఆ ఏనుగుల తాలూకా ఐవరీ అక్కడ గుట్టలుగా పడింది, అక్కడ నన్ను చూపించేయాలి. మర్చెంట్ నమ్మలేదు. నమ్మకపోయినా సరే అతను ఎలాగో పెర్సుయేట్ చేసి తీసుకెళ్ళి చూపించాడు. సో అగైన్ హీ గాట్ హీజ్ షేర్ ఆఫ్ ఐవరీ అండ్ హీ వాజ్ సెంట్ బ్యాక్ టు బాగ్దాద్. ఇలాగ ఎన్నో అడ్వెంచరస్ చేశాడు అతను. 2 చెప్పుకున్నాం, ఇక మన టైం పడినప్పుడు ఇంకా 3 కథలు చెప్పుకుందాం. ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ రెడ్ ఫన్నీ స్టోరీస్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్, దట్ ఈస్ తినాల రామలింగ and the complaint of a boy to his mother, and again one story that is the emperor's new clothes. These are all the 3 funny things we have read. And now we are going to read something about travel and adventure. See, in most of the times we read either a newspaper or a magazine somewhere, ఎవరిలో ఎక్కడికో వెళ్ళారు, అంటే అండమాన్ వెళ్ళారు, లేదంటే కెనడా వెళ్ళారు, లేదంటే ఇంకొకటి కేరళ వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ చూసిన దృశ్యాలని వాళ్ళు ఆనందపడి దాని గురించి రాస్తారు. ఆ రాసింది మనం చదివితే మనకు కూడా చిన్న ఐడియా వస్తుంది. ఓహో, అండమాన్ అంటే ఇట్లా ఉంటుందిరా, మెక్సికో అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియాలోనూ పలానా జాగాకి వెళ్తే ఇలా ఉంటుంది, ఆఫ్రికాలో పలానా జాగాకి వెళ్తే ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రీడ్ చేయడం అనేది వెరీ నెసెసరీ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్క్రైబ్డ్. అయితే ఒక జాగాకి వెళ్ళి దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేసిన దాన్ని మనం ట్రావెలాగ్ అనుకుంటాం. ట్రావెల్ లాగ్ అంటే ట్రావెల్ చేసింది డిస్క్రైబ్ చేయడాన్ని ట్రావెలాగ్ అంటారు. అలాగా ఇప్పుడు మనం చూసింది మొట్టమొదటి ఏంటి, ఏ ట్రిప్ టు అండమాన్, ఇట్ ఈజ్ ఏ ట్రావెలాగ్. అంటే సర్టన్ పీపుల్ హ్యావ్ గాన్ దేర్ డ్యూరింగ్ ది హాలిడేస్, వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్. మనం కూడా మన మామగారింటికో, లేదు అంటే మన తాతయ్య గారింటికో, లేదంటే మన విలేజ్కో, ఎక్కడికో ఎండాకాలం సెలవులో కానీ దసరా సెలవులో కానీ వెళ్తాం. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇంకొక పిక్నిక్ ఎక్కడికో వెళ్తాం. అక్కడ అందరినీ చూసి వస్తాం, కానీ మనం ఏం రాయం. బట్ హియర్ సర్టన్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, వాళ్ళు వెళ్తారు, చూస్తారు, ఆనందిస్తారు, ఫోటోలు తీసుకుంటారు, వాళ్ళు దాని మీద ఎస్సే కూడా రాస్తారు. సో an essay written on a journey or a travel and their experiences there, it is called as travelogue. అది మనం ఇప్పుడు చదవబోతున్నాం ఈ యూనిట్ 5లో. దాని తర్వాత ఒక పోయం ఉన్నది. ఆ పోయం ఏమిటి, ఎ ట్రిప్ టు ది మూన్, అంటే చందమామలోకి వెళ్ళడం, చందమామ పైకి వెళ్ళడం.
తర్వాత మూడోది సిందబాద్ ది సైలర్ అని ఒక స్టోరీ ఉంది. నా ఈ మూడింటికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి? హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రావెలాగ్, ఎ ట్రిప్ టు అండమాన్. అంటే వెళ్ళి చూసి నిజమైన ఫ్యాక్ట్స్ని వర్ణించారు. వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ సీన్, వాళ్ళు ఏంటి చూశారు, ఆ రియాలిటీని, ఆ ఫ్యాక్ట్స్ని వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ థింగ్. మై ట్రిప్ టు మూన్, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఇమాజినరీ. నేను ఒకవేళ చంద్రుడి మీదకి వెళ్తే, a wish we can say, an imaginary thing, because we cannot go. People are going, scientists are going, because once if they go, it is costing some crores of rupees, and at that thing I cannot go. అయితే ఏం చేస్తాను, ఇమాజిన్ చేస్తాను, బికాస్ ఐ డు నాట్ నో యాక్చువల్లీ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దర్. సో ఇట్ ఈస్ ఇమాజినరీ ఆర్ ఇమాజినరీ థింగ్. ఇమాజినరీ థింగ్ని రాయడాన్ని ఇమాజినరీ అంటారు. అదొకటే కాదు, మన ఫీలింగ్స్, మన టచ్ ఫీలింగు, సెన్స్, స్మెల్లింగ్ సెన్సు, చూసే సెన్సు, ఇయరింగ్ సెన్సు, దీనివల్ల మన కల్పన చేసుకోవడం, దాన్ని మళ్ళీ ఇమాజినరీ అంటారు. ఇమాజినరీ ఈజ్ ఎ ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్, అంటే ఒక పొయిటికల్ డివైస్. అది మనం ఇక్కడ చూస్తాం, ఎ ట్రిప్ టు ద మూన్లో. తర్వాత మూడోది ఏంటి, సింద్బాద్ ది సెయిలర్. అది ఇమాజినరీ కాదు, రియలు కాదు. దెన్ అదొక ఫిక్షన్, అంటే ఒక కల్పన. ఆలోచించి ఇలాగ జరిగితే ఎట్లా ఉంటుందిరా అబ్బాయి. అది రాసిన తర్వాత చదువుతాం కదా మనం, మనకి చదివిన తర్వాత మనం కూడా ఇలాగ యాంగ్షియస్గా చదువుతాం. ముందేంటవుతుంది, అబ్బో అంటే సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ రాసిన కల్పనాత్మకమైనటువంటి కహానీని మనం ఫిక్షన్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఈ మూడిట్లోనూ మనం 3 kinds of writing methods we have seen. What are the 3 methods? One is factual thing, that is described. An essay and a travelogue, it is a factual thing. Many people traveling, they have kept a note. Right? Second ఏంటి, imaginary thing, imagery అంటారు. థర్డ్ ఫిక్షన్ అంటే sailors going into the sea, making adventures. It is a well-known thing. దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ కొంతమంది సెయిల్ చేసినట్టు, వాళ్ళు డిఫికల్టీస్లో ఉన్నట్టు, వాళ్ళు యుద్ధం చేసినట్టు, గెలిచినట్టు ఆ రాయడాన్ని, దాన్ని ఫిక్షన్ అంటారు. అంటే ఉన్న ఒక ఫ్యాక్ట్ని బేస్ చేసుకొని కల్పనాత్మకమైన ఒక స్టోరీ. ఇలాగా this unit contains 3 items or 3 pieces of writing. One is dependent on facts, second imaginary, and third is fiction. అలాగ మనకి ఇక్కడ యూనిట్ 5లోను రీడింగ్లోను, పోయంలోను, ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్లోను మనకి ట్రావెలింగ్ అండ్ అడ్వెంచర్ గురించి చెప్పబడింది అనమాట. నౌ ది ఫస్ట్ థింగ్ వి రీడ్, దట్ ఈస్ ఎ ట్రిప్ టు ది అండమాన్. అంటే అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ గురించి మనం వింటాం, వార్తల్లో కూడా వింటూ ఉంటాం. ఎప్పుడైనా సరే తుఫాన్ కానీ, హెచ్చరిక కానీ, తుఫాన్ అయింది అంటే, వాయిస్ ఆఫ్ ఆర్ సునామీ వచ్చినప్పుడు ది వరస్ట్ హిట్ ఏరియా ఈజ్ అండమాన్ నికోబార్ ఏరియా కదా. అవి అండమాన్ అనేసరికి ఇంగ్లీష్ పీరియడ్లోనూ మన స్వతంత్ర యోధుల్ని అక్కడ జైల్లో పడేస్తుండేవారు, కాలాపాని అనేవారు. అంటే మనకి అండమాన్ గురించి మనం కొంత తెలుసుకున్నాం. ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే, అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఎలా వెళ్ళాలి అంటే, ట్రావెలాగ్లో రాసినప్పుడు మనం అక్కడికి ఆ ప్రాంతంకి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి, కారులో వెళ్ళాలా, సైకిల్ మీద వెళ్ళాలా, నడుచుకుని వెళ్ళాలా, బస్సులోనా, ట్రైన్లోనా, ఓడ మీద, లేదు అంటే ఏరోప్లేన్ ఉన్నదా. అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, కలకటా నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఏరోప్లేన్ మీద పోవచ్చును, తర్వాత షిప్లో కూడా వెళ్ళవచ్చును. అలాగే విశాఖపట్నం నుంచి మనం షిప్లో వెళ్ళవచ్చును. తర్వాత మూడోది ఇక్కడ చెన్నై నుంచి కూడా మనం వెళ్ళవచ్చును. ఇలాగ 3 దారులు అంటే మనం అండమాన్ నికోబార్కి వెళ్ళవచ్చును. ఇది రూట్. అది ఎక్కడ ఉన్నది, అండమాన్ నికోబార్ ఎక్కడ ఉన్నది? విశాఖపట్నం అన్నాను, చెన్నై అన్నాను, వెస్ట్ బెంగాల్ అన్నాను. కాబట్టి ఆ సీలోను, అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఆ సీలోను ఒక
ఐలాండ్స్ తాలూకా ఒక చైన్ ఉన్నది, దాన్ని అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అంటారు. రైట్, అక్కడ ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి చాలా మంచి వాతావరణం అక్కడ ఉంటుంది. అది చూడడానికి చాలామంది వెళుతుంటారు ఇండియా నుంచి. అలాగ వెళ్ళిన ఒక ఫ్యామిలీ, ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ తాలూకా ఎక్స్పీరియన్సు దాన్ని దీనిగాను ఒక రికార్డుగా తయారు చేశారు. ఆ రికార్డ్ నుంచి ఒక చిన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారన్నమాట. అది మనం ఇప్పుడు చదవబోతున్నాం.